Gaji wase Alberto, Maisha States, video ingine, Maisha up leo tunaongea juu ya topic gani ya tax brackets. Hii ndio topic ya leo. Nimekuwa poa wiki mzima, nimekuwa busy, lakini sasa tumefika weekendi. Kesho ni holiday, in a way inaitwa Labor Day. So ndio juu because of that tuanze story ya kuongea story za nini? Nitwaje? Taxes. Itakuwa poa sana hivyo. So without further ado, kama utaka get in touch by the way, natakukumbusha tu by the way. Namba yangu ya simu iko kwa YouTube channel Maisha States. Ukipika on any video kwa description section ile pale chini utaona contact information hapo hivyo. Utaona imeandikwa hapo hivyo how to reach me, kuna email, kuna phone number, nini nyingine kwa hapo. Hizo ma DM kitu kama hiyo. Uzajoin anytime, alafu sijui kama iPhone iko poa. TikTok iko aje, iko fiti ya. So kuna hiyo email, alafu ukiget in touch ukini text kwanza itakuwa poa, ama ukini email na namba yako ya simu ndio ni save kwa phone book, ndio ukini call ama ukini text najua naongea nani exactly, itakuwa poa hivyo. Ina help kila mtu, just kizi mu get so many unnecessary calls za hata sio watu wa Kenya. Najua ukiweka namba yako pale nje kwa public una get so many unsolicited calls. So tu nataka tu ile kwa poa kabisa, do hivyo. Kama unataka get in touch, make sure umenitumia kama message tu, sema tu ni aje, jina langu ni nani, alafu first name, last name, alafu na namba ya simu. Ama hiyo namba ya simu tu ndio naiona hapa, alafu ndio save. Alafu tuanze conversation, kwa sababu watu wengi Mungu anaongea nao na wajua niko na phone book, bila natumia hiyo phone sasa hii mwezi ona. So leo nakuongea juu ya taxes by the way. Juni ni mid of the year, ama ni karibu tuingie the fourth quarter ya hii mwaka. So kuna two types of taxes. Ile mulipa ile corporate tax ni 21% ya whatever you make. Simple, very simple. Corporate tax, kuna corporate tax. Anaweza angalia IRS haraka ndio kama anaweza ipata hiyo figure. Corporate taxes ni 21%. Hebu nione hivi, which is currently 21% in 2024. C corporation must pay a flat tax rate which is currently 21% of the whatever money you make. You make $1 million, itakuwa 210,000. Pesa mingi sana hiyo, but it depends. Alafu saa kuna hizi zingine kwa income tax ya watu wa kawaida, W2, ito W2, ile watu wako employed. Kuna kama kuna kama 7 types of taxes. Kuna ile 10% of whatever money you make. Napata hiyo figure pole pole. Kuna 10%, kuna 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%, karibu 40%. Imagine. So imagine ukimake, but ina vary na income una make. Sawa, inakuwa hivyo. So kama example ya 10% ni hivi, kama uko single, hujaoa kabisa, you're not married, utakuwa na between the money you make, suppose unalipwa 1,000 per month, alafu uko na makaratasi, uko na social security, I think hata work permit, I think so, sijui ndauliza. Between, kama uko single na una make between 0 to 11,600. Sawa, hiyo 11,600 iko subjected to taxes. So sawa, utalipa kama 10% of your 11,600, which is what? Unachukua hiyo 11,000 approximately divide by 10. Kama mko joint, wewe na wife yako mko maybe married as a couple, so ina increase kidogo. If you make anything between 0 to 23,200, hiyo inamaanisha nini? So mko married, ile joint ina increase kidogo taxes, ile joint income. So mnakuwa, if you made 23,200 in a year, that means tax yenyu ni 10% of that money, which itakuwa point something, inakuwa kama 2,320 kitu kama hiyo. Alafu if you're the head of the household, umeoa lakini hauna wife, I mean hauna wife, ni stay at home mom kama mimi wife yoga stay at home mom so kama mimi, so niko subjected to 16,550 ile income tax. So ile earned income tax, ile personal income tax ya wase, ile between 2024. Ini website ya IRS by the way, nikana paper your print, nikana leakage angalia hapa hivi. So that's what ya this year kabisa taxes ndio hiyo. So sitaongea mambo mob ya taxes. So ni ile basically the income you make
alafu ile tu unataxiwa according to the income you make. So the more money you make, the more taxes you pay in kitu kaa hiyo. So suppose uneka mtu uko single, haraka tu mtu uko single. Kama uko single, alafu una make 10,000, 11,600 ama anything above that. Umeona? So inakuwa ukimove above 11,600 unaingia tax bracket ingine. Purely ingine, separately. So, 0 to 11,000, hiyo ni 10% unalipa taxes. So ukiingia 11,600, hiyo the last one, the previously, kama uko single, to 47,150. Sawa? Hiyo 47,000 kipiga hesabu ya haraka kuna calculator hapa wapi? Acha nitumie simu. Niko na monitor na simu, acha nitumie simu. Haraka tu. 47 ni close to 50,000. So mupe na kwenda hivi. Tuseme tu 48. 48 divide by 12. Unaona? Sasa hii ni 48. 48 divide by 12. Wamekuwa karibu 48,000. Oops. 48,000 divide by 12. So you're making about 4,000 a month. Mwana. Na uko single, utalipwa 12% ya hiyo. Approximately kama 48. Aya, the next tax bracket hiyo 12%, hiyo ni 48. So ukianza 47,150. I'm sorry, nasema tu 48 ile the nearest. So 47,151, the next tax bracket. Uko single, by the way, to 100,525. 22%. So hapo hivyo ni very interesting. Nisema hivyo ni very interesting. Juu ukilipwa 100,000 kama employee, uko 22%, which is higher than mtu ako na LLC. Acha niangalie LLC ni how much ya this year. Umeona? Niangalie tax bracket ya tax bracket ya LLC. Umeona? 2024, alafu tuseme LLC. I think ni 15 point something percent kama siko wrong. Naona 15 LLC ni kama ikona pia ikona nini yake, ina vary ikona hiyo iko wapi hiyo LLC, man, anasijika nilipata, ningeitafuta homework baadaye, but ni kama 15.3%. So if you're making 100,000 mshahara salary, unalipa more taxes than msako na bizna. Unaona sasa? Sasa hapo ninaweza kusema msemo kweli na kwa hapo sasa una switch kutoka hapo hivyo juu. Suppose kona make 100,000, which is approximately what 100 nini, kama 8,000 per month kitu hiyo mshahara, tax yako ni 22%. So from 47,000 ni 12% to 22%. So umevuka yani karibu 10% more just for making 100,000 from 47, which means you can make 48,000 a year, which is 4,000 a month, to 8,000 a month. Ina increase by, ina make sense. Na hiki kitu kwa comment by the way, Carlos wa elewi poa. So ina increase si kama exponentially. Yani from umaskini to tajiri 100,000 unalipa 22%, which is kama 22,000 in taxes from 6,000 from 48 kitu hiyo. Unalina increase hivyo. So okay, mtu next ana make between 100,000 to 191,950, ni 24%. So ni poa umake over 100,000, yani umake hata sijui niende wapi. Ni poa umake 96,000 ama 98,000 ubaki kwa hata sijui if it makes sense. But ni more. So ukimake 191 to 243, almost a quarter million, 32%. You can make a quarter million to 600,000, 35%. You can make 600,000 and more. So ile umepita, yani ile uko whatever. Single person, na job moja ujaoa, unalipa 637%, almost 40% of your money. So hesabu, kama piga hesabu ya hiyo percentage ya umake do mob 600,000, 610 ndio hiyo. Alafu 000 divide by 37%, utakuwa 100. Imagine ukimake 600,000 a month kama mshahara, kama wewe ni coach wa football, ile maybe college, kama
hapa na University of Minnesota au itwa Gopher football team au mefiga kaa hizi ma 600,000 salary, unaona. It's one of the highest paying job kwa coach wa college football team, kitu kaa hiyo. Sasa juu wewe ni marketing, una bring students to the college, wanalipa taxes ya karibu 225,000 a year. Umeona sasa gava. But hiyo skills ya watu wengi sana. Watu wengi I think wana fall between tax bracket ya 12% to 22%. I think so. Nasema tu approximately. I don't know. Maybe au sema ni kama 45%, 80% wana fall 12% tax bracket. Ukienda 22%, hiyo ni almost 100,000. 6 figures from 47 to 6 figures ni 32%. So get your point sasa. Inakuwa ni kama really weird na taxes na increase hivyo. Kuna sema tu ile in recap haraka kama mnaelewa hiyo flow ya kitu. Ukimake 11,600 and below, 10%. Ukimake 47,150, 12%. Ukimake 100,525, 22%. Ukimake 191,950, 24%. Ukimake hii mtu single, ongetu mtu single. Unajua ingine kuna joint ile inakuwa unapewa at least some tax breaks kidogo, juu mko wewe na wife joint, alafu ina increase kidogo. Alafu kama uko head of the household na wife yako do job, pia kuna benefits. So actually it's much cheaper kuoa hata kuna stay at home than kuwa single. Single you pay more. Single analipa more anyway. So between 24% ni kutoka 100,000 to 191, hiyo 24%. So ukimake 191 mpaka karibu 243,000, 32%. From 243,000 to 609,000, hiyo ndio kind of like kuna very wide range. Anything between $250,000 to 600,000, 35%. Ni kama standard, inakwama hapo. Jusi wase wengi wako hapo by the way. Ni kama ile wako in back and forth. Naona maswali zinakam. Ndakata parakaraka. Namaliza recap parakaraka. Alafu the last one ni 37% ni from 600,000 and more. Kuna make 1 million, 37%. Hiyo ni IRS by the way. So tax ya first itakuwa ni kama federal. Hiyo ni federal by the way. So kuna state tax by the way. Mlisahau hiyo, just in case mlisahau hivyo. Kama naishi Minnesota, yetu ni kama 6 okay, ili increase kidogo. Okay, the last time kajua iko 6.7. So kuna hiyo 32%, alafu kuna 6.7, hiyo whatever money you made 100,000 itakuwa 6,000. So suppose you make 100,000, ili tu roughly figure poa kabisa 100,000 itakuwa hivi. Acha nitaka comment hapa itakuwa poa. So ukimake 100,000 utalipa first of all hiyo man, acha sitaki kudu vitu zangu, acha tu confirm tena. So ukimake 100,000 utalipwa 22%, hiyo ni federal. Alafu kuna 6.7% kama ni Minnesota, sijui kama sijaangalia latest. Alafu itakuwa nini? Itakuwa 6,700. So 22 iko 28. Alafu utalipa social security ma contributions zingine kama 3%. So itakuwa 30,000. 30,000 ile tu umeka 100,000 ulipa 30,000 inakuwa taxes alone. Umeona how important it becomes kukuwa na business. Jusa business ni a little bit different than that. Ile utakuwa na ile income, expenses, whatever is left over, hata including your pay. Sasa mati unaweza ulipa twice. Hata ukilipa twice ile sema ukiingia bracket, maybe you paid yourself maybe 48,000, ama tuseme uko mjanja unaona 47 your cut off, uko single, useme urudishe back to 46 itakuwa 12% tax bracket. Alafu yengine ulipe tax itakuwa 50, itakuwa still okay. Anyway, tutachia story mob. Nasema hivyo tu, ile nasema ile una save dough kuwa na business than kuwa na employee. Alafu kuna ile aspect ya pili ni ile uko na business unaweza get hiyo 100,000 uko na profit ya 50,000, lakini ubuy equipment ya business alafu we write off. Si ati kitu poa sana, but ni ile na show nilispend hiyo ya profit ya business kubuy asset ya business ama liability, income producing liability. Kakubuy truck ni liability, by the way. So ina depreciate every year, so it's a liability, but ina create cash flow as it depreciates. Kakubuy ma 3 concept ya Kenya, kakubuy ma 3. So sawa tuende kwa Q&A haraka. Sijui nianze na bias gani ama nianze na itakuwa ni TikTok just flow hapa mingi sana. Ilikuwa nani? Can my partner claim my child
na we ain't married, yeah, anaweza. Kama your partner, kama you're not married, lakini mtoto si ni wake. Sasa hii ni kitu very straightforward. Sababu hata mimi muaga na mtoi mwingine na madha yake. Tangu mtoi azaliwe mimi sijai claim taxes kwake kwa sababu anaishi na madha yake most of the time. So nisema tu sitaki vita mingi, vita ya pesa ishangi karibu hivyo. So sema sitaki story mob, madha yake ndio kana yeye, so yeye ana file na yeye directly. Yeah, anaweza fanya hivyo definitely. Hata kama mnaweza decide kama tuseme muishi pamoja, si the same, unaangalia household income, unaona? Kama kuna hiyo joint, kuna single, joint na head of the household. Head of the household maanisha one partner anadu job, mwingine afanye job. So ina vary hivyo na 1 na 2. Hebu nimeluzi, what did I do? Hope sitakuna sound hapa. Tanione kama naweza rudi live tena. Oh, ndio hii live. Sawa. Na try ku monitor. Isni throw off. Sasa. So ni hivyo. So kama uko yes they can. I don't know which concept ile whoever ule nakaa naye kwa haina kwa more. So bro, you're my mentor, Aki. I wish I make you to the US. Udi Davido Oscarlito. Bado ni yeye. Aki Albo, nimekuwa your follower for so long. Nimejaribu kufill green card for 6 years. Tafuta jingine. Musema green card ni bahati. Huwezi depend na bahati kusema kama unaenda kwa casino kugamble alafu na hope kwa millionaire. Si unaona hiyo, si ati it's not the same thing, but ile nataka kutumia the most extreme example. Kwenda kwa casino sema okay, I want to be a millionaire, alafu ni kwa casino. Angalia chances za kuwin $1 million kwa casino na umeingia pale kugamble. Maybe to make 900,000 alafu we lose the next bid. No. Ni kama ni kujaribu. Ukiona hiyo mtu wako anadu green card, una apply green card while you're doing other things. Inakusaidia. Itakuwa poa hivyo, utakuwa ile frustration, resentment, una feel ile itaisha motivation kwa sababu you're putting all your eggs in one basket kama zatumia hiyo ideology hivyo. So situmie green card peke yake, angalia other means. Kama ni 6 years, that's a long time to apply na kungojea. Ni kama unapoteza wakati kidogo. Umeona sasa? Kama especially if you're young, kama uko young, naelewa. Kama una familia it's a little bit different. Juu lazima ukae na watoi. Nini? Kuna kitu kuna sound hapa sijui ni nini. Ama ni phone. Oh, ndio hii hapa nimekata. Sitaki kuwa na feedback. Sawa, next ni gani? Naangalia TikTok haraka. Why do most African American men who were born and raised in the United States tend not to marry white women? JB, I don't even know. I don't even know. It depends on the context. Sabu, kama JB, but like it could be true. I don't know. I can't really see the expert for you. What I understand, I live in Minnesota, for example. I live in Minnesota. In Minnesota, we have 80% ni bado white people. 80% your population. So I think blacks, you're like maybe African American blacks, all African American. In name too, African American ni kama 6%. Immigrants ni kama 3%. So if you're single, most likely kama weni mtuko, you're just optimistic na uko open-minded, you're probably going to end up with a white girl. Minnesota, probably. High chances. Kwa nini? Kwa sababu hao ndio kwa wengi, availability. Kwa sababu the few black women available, kuna wale wanaolewa na wazungu. So you probably uta end up kumarry mgoso. No. That's what JB. So that's what unaangalia probability. Suppose we're in a place kuna more African Americans, alafu kuna less whites. Probably utawa African American. I think so. Ni ile tu unaangalia na ile statistics. So ukiambia msee kuja kama Minnesota hapa hivi 80% ni watu weupe. So unaona vinaenda. Alafu pia watu weupe pia kuna wale wana marry Africans. So I mean criss-cross hivyo unapata wapi ni kuna pool. Alafu I think Minnesota iko na more women than men in terms of population. I think wako slightly more. So chances are utapata more weupe wanawake wako available than weusi. Kama mimi niko some Kenya bana, bahati mbaya. Sijika nimepotea, watu wanasema nimepotea. No, I wish. So liko hivyo. So ndio sema hivi, Albo, ni kama umediscuss post yangu kwa siko online.
nadai visa Uber visa ya hata kuna mataifa mob. Sasa Davido Oscarlito, come YouTube pia. YouTube iko live sahi, alafu hapo unaweza comment juu sikuagi na replay live ya TikTok, si postingi tena, niko a little bit busy sahi, lakini YouTube muga na repost everything, so utaona comment yako kwa YouTube. Kwa hiyo nini yenyewe, so sasa angalia YouTube haraka. Mtu wa first alikuwa nani akijibu, alikuwa this is Charles Bolimo, thanks for your time Albo. Nashukuru Charles akuona. Oh, jina mpya Kadure Kinoti, hey Albo, vipi Kadure Kinoti. So kuna Amjere, hello, how you doing man? Hapa ni masalamu tu. Oh, nafikiri before nianze, really appreciate your live, very educative. Uni bado ni yeye, I think ni before nianze. Yo, I'm back. Oh, tech TK, potea sana niaje tech, potea sana bana, ulikuwa busy. Hopefully make the mob improvement. Ukipotea alafu rudi, make sure kuna 2 steps ahead malikuwa. So kuna Willicent Wanjira asema mtetezi wa boy child, keep up bro. Hata sijui mtetezi ni nini. Mteteazi boy child. Okay, nataka kujua. Mi sikuwagi very good in Swahili by the way. Ile deep ile mujua ile barabarani ile, unaona, ile sidewalk Swahili, ile ya sheng ile, unaona, hiyo ndio najua. Sikuwagi mnoma sana. Hata KCSE ni para sijui C ama C minus, niko terrible. Niko na mix na kizungu, so hata it makes sense. So kuna Smart Jest, which job is the best to start with as a new immigrant? Any job, musema any job. Jiweke, get the worst job the worst job available, alafu itakupatia motivation. Musema hivi, kama nilidalan kwa who's this guy, nashinda kukuta watu jina sahau, too much information kama Firehouse. Yoga hivi wasemaje, the one thing I'd wish for young people is adversary. Adversary. So suppose kama what's the worst job? So I can't really categorize some disrespect jobs are to. Suppose when a restaurant, you work in a restaurant, your job is to cleaning the floor, unifan, washing dishes. That's your job. Washing dishes. It's the lowest job kwa your establishment, your business. Suppose in restaurant gani, Olive Garden. So your job is to wash dishes. Out to me itwaje? Silverware. Ama itwaje? Mesaya jina. Zlema clay whatever. Man, that's how jina. Nama silverware. Any real plates and silverware. Kukula. Si kama McDonald's, kama nona leo nimepoteza ni yangu. Sitaki brand. Okay, sawa. Ni Burger King. Nilibuy Burger King watoi. Alafu naitumia kunywa maji leo. Bwana. Anyway, example tu. Nikosa nini, I was in a rush. So nini, Burger King ukibuy unapoa hiyo whatever, paper plates, karatasi, everything, you just throw it away. Lakini you work in a fine restaurant, wako na silverware, vijiko, everything, sahani, kila kitu. So your job is, the lowest job is to wash dishes in that restaurant. Kwa nini? That's the best job to start with. Kwa nini? Kwa sababu ukianzia chini, you will know you're at the bottom. So the only way is up. So what's the best job to start as a new immigrant? Any job available. Kwa nini? You want to get some money in your pocket. You want to make a decision. Number one, uchukue simu, your own phone. Utaka iPhone 15 ni whatever. How much? Sahi, karibu 16 ingie soon, September. iPhone 15 ni 1200, I think. I don't even know. Alafu iPhone 15 ukuwe na phone alipia maybe $50 averagely a month, ile ndio itumie. Alafu you need some money in your pocket, so go wash dishes. Alafu you improve, say, okay, now I wash dishes and clean the floors after. Okay, now I clear the tables. Okay, so okay, now I don't know which is the fanciest job, maybe kukua waitress ama waiter, kitu kama hiyo itakuwa easy kwa sababu unaweza kupoa tip maybe, ama deliveries. Okay, well, deliveries. So the best job ni the lowest job possible. Ndio mzuri hivyo, the lowest job possible. Kwa nini? Unakuwa na foundation, you learn as you go up. Kama mimi sikwanzi, okay, my first job hapa ilikuwa kwa store clerk, fancy name ya cashier. So I was learning how to check people out. Ile
click click na click click. Kwa convenience store inaitwa ni drugstore, pharmacy, drugstore pharmacy inaitwa Walgreens, ni kwa checkout. So hapo ndo nilianzia hapo, then ika improve, they hired somebody new. So because then I had to teach somebody new how to do that, nika move kwa shelves. So I was in charge of my shelves. I make sure ziko full, all the products exactly. So what they do, wanapiga picha, from corporate out to mapicha, wasema this is what we want in our shelf. Ile uniform ni kama franchise. I think they own all the stores. I think so. See, franchise. I think so. I'm not so sure. That checks. Now that I thought about it, they own the stores. So I make sure my shelves ziko always stocked full kabisa. Ilikuwa number 2. So next thing ilikuwa time more advanced. So ile kama ilikuwa na seasonal aisle. Kama ni in November, December, you're selling Christmas stuff. January, February, Valentine stuff. March, April, summer stuff. Spring, summer, na everything kuna seasonal. So everything kama 4th of July, flags and whatever. Summer inaisha, unaingia fall, maybe Halloween costumes. So ni kwa hiyo party hiyo nini. So I used to like kind of naingia job, I'm just rearranging things. So at least nili improve. By the time I left Walgreens, nilikuwa tu float. Nilikuwa nasaidia whoever shift manager kwa available. I was helping them with that. Because I knew everything about everything. So if some magic is spill kwa aisle, I'll go clean it up. I know what the cleaning stuff is. Nikuja ni squeeze, ni clean up. You're just keeping the store running. Was that the lowest job? I don't think so. Actually, one of my best job I ever worked. To be honest, kabisa, I loved Walgreens. I loved it. Sabi liko na community. You're talking to people. You see people. People are buying stuff on a daily basis. Especially nikikuwa, I was new. I didn't have any friends. So just being in the store, you can keep. Other my mom works in a store right now. Yosema, I don't care. I'll just go to the store. Kwa nini? Because I get to see people. Kama ile you're part of a community. So the best job is any job you start with. Itakuwa poa sana. The only problem with Walgreens, it didn't pay me that well. Kani kwa maybe shift manager, iko na do poa, lakini they work 12 hours, by the way, shift managers. So maybe that's one of the best jobs I worked. Ile too, in terms of community and my mental health. I was talking to somebody every day. Even though niko na 2 jobs and at home, my factory job was so repetitive. 8 hours, it paid a little bit more, but I hated it. No. So the best job is the worst job. Then you get better over time. That's the best way. The best job is the worst job until you get better. Okay, the best truck is the worst truck until you buy the newest truck. Meanwhile, chini everything. My first truck ilikuwa a joke, but I need drive for 4 years, by the way. Actually, I made enough money to buy my second truck. That's the question. Sorry, Bana. So next, which is the best job to? Okay, that's the same question. I think I may repeat twice. I'll click twice. So I hope you get your point. Kuna anything in the back and forth TikTok, if there's anything that I missed out, kuna nakam could discuss post hata sijui mesa. Okay, aja Davido Oscar Lito jaribu ku tuma tena hiyo nini. I don't know, it's kama kuna umetype, I can't get it. So, come, discuss, post. I flow vizuri your sentence. Do you how to read it? Najua type haraka maybe. That's why. So back to YouTube tena. Samanini. Hey Albo, I'm watching from Kawangware. Peter Mboro. Karibu kabisa. TKE mwenyewe. TKE ni old school hapa hivi. The best is caregiving if you're still fresh immigrant, but there's a lot you can do too. Yeah, TEK. What is hivi? When you land here, alafu the first thing, caregiving, they'll hire you tomorrow. Let me snap fingers. Tomorrow you get hired. Because they train you. It's like you go utafundishwa first aid, the basics caregiving, first aid, how to report. So they'll train you for a week, then you'll start working the following week. It's the easiest job to get. Same cost up here, by the way. But I think caregiving has a little bit more money. But Mimi, I tried caregiving for 2 weekends, I think. I don't know. I just to discuss your story. It was very traumatizing for me. Nilifanya one night shift. Oh, it's crazy. I don't think this is for me. I mean, not like kuna choices, but work the worst job, come in the worst job possible, then grow from there. It will give you a reason, motivation to move to the next level. If you don't have hardship, like ukika, suppose you live with your parents, they pay your bills, you go to school, you miss some classes, you'll act like a kid. No. Nasema mtu mature. So just try and jipatie initiative.
You know, I wish calamity, bad things to you so you can grow. You grow faster through experience, by the way. Come in. They make so many mistakes. That's what Monga Maisha states ndio. You guys get to skip when the next step haraka. You hear about it, you laugh, then you move on and start from another level. Mwana sasa inakuwa hivyo, inakuwa easy hivyo. So, good afternoon, Kenneth Mbugwa. How you doing? Kenneth Mbugwa. So ulikuwa ile original ama? Karibu lakini. So Victor following live. Oh, Victor anakam soon. Tukaongea naye sasa hii text. Anakam soon. Najua ko 2 hours behind. Victor ni msoa UC Berkeley. No. University of California Berkeley. Poa sana by the way. Mazee akana bahati yose. Ameingia chuo poa sana. Ose apply machu, apply. So Nixon Emma sema ni aje albo utaweka call in. Na try lakini mse niko so swamped up kama okay, example on Friday nitoka job nikaenda kufilm Fanaka Nation, alikuwa na concert saa 2 usiku Minnesota State Fair. Ndashare hiyo video sometime next week, ndashare, so look out for that video. Niko record hiyo kitu ikile tu record kwa sababu he is singing, he can record himself. Alafu pia musema ni good kwenda kwa different venues ndio ni learn how to film in difficult situations, kwa sababu ni set up camera within half an hour na scan hiyo place hiyo, sema camera boom start record done. No, na dakika 2 station alafu na move na moja. So kulikuwa na crowd pia hapo hivyo, so nikam record on Friday. So I got home at around ni State Fair ikaisha 8 9 I think 9. I got home around 11:30 kwa sababu the traffic, when you're leaving everybody's leaving at the same time. Naona karibu watu sijui 30 million in one place. Minnesota State Fair ni kama Nairobi show context. Ile unaenda kwa State Fair ni show, ile Nairobi show ile wakulima, kuna companies na advertise vitu zao. So jana kwa wedding ya one of our closest family friend, ka sister yangu tumegrow tu pamoja over time. So wedding yake ilikuwa jana. I was not the official videographer, photographer, lakini ni family. I know she'll need to watch the videos again from my perspective. So nisema, okay, I sat for the ceremony, but ikifika cocktail and reception, ili record. I just kujituma. Nisema tu, wacha nimrecord here. Kwani ni familia. Familia mufanya for free, by the way. They don't need to pay me. Kama friend, familia, I'll just record. I mean, I know she needed that. She'll need that. Even my off the cuff. So home sangapi midnight. So I've been busy. So calling musema na prefer nifanye earlier before live ianze, ndio nimaliza alafu nianze live itakuwa poa. Though I'll be exhausted. Lakini so I have a 1-year-old. She's all over the place. Ukimwacha 1 minute akapanda wall akosiji wapi. So sometimes lazima nikae naye weekend ndio wife afanye vitu zake kama laundry, grocery. I'm already back to grocery, so nimepata off duty. So hata nienda asubuhi leo. So that's why I can't even do, siwezi fanya live kama nina mtoi. Itakuwa tu niko distracted. Ita make sense. Sasa that's why. Lakini they make soon. Okay, kesho ni holiday. I don't know, man. I might do it tomorrow morning. But sijui mpango wa toi gani day off. Tutaona tu. I would love to, but mimi sana imekuwa kama sijui ni 1 month na kitu. I want to hear you guys straight up. So Nixon M inakuja soon. Naweza kuwa na live kesho pia, but I'm not sure. Patricia, VP watu gusia tafsiri bana. Mi niko very closed mindset. I've seen niko kama mi nikambuyu tu. I just work a dad and sijui vitu more skip up. So what a goosey. I don't even know what that means. Ni mnajua mtaniambia. So Gidi, VP Albo, how is you? I texted you on WhatsApp waiting for Iko. Mufanya hivyo, ukini-text WhatsApp, alafu nione message yako, I won't open it. Naiwacha unopen mpaka ni text. Sababu niki-open ndasahau, ita mix na hizo zingine. So if I haven't texted you, sija ku-ignore, una get your point. Asiwezi kushow kwa simu. Ukiget message, when you open it WhatsApp, inakuwa part of everything. So I prefer nimeona message kadhaa hapa hivi. So nikipata time ndazisoma alafu na reply. Alafu tuendelea hiyo conversation. Tuendelea tusijali. Just be patient. Just see, mi si full time, ni part time. Nikana zile mi ni kambuyu. No. Hiyo ndio one of the biggest thing, I'm a dad. No, I have kids, 4 kids. So inakuanga hard kidogo. So nani hapa hivi? Kuna Collins Omondi, back to get life insights. Good to be back. Karibu Collins, karibu kabisa. Sasa kuna hapa David Musee Paul.
Albo man, nimekuwa your follower tangu uanzishe YouTube channel. Nimejaribu kujazia green card for 5 years now but sijafaulu bro. Nisaidie nipate Toyota Vitz ya Uber please bro. Siwezi afford kubaya gari bana. Hata nikijaribu aje kwa sababu okay, nikienda the next step of my life ni nini? Nilianza na nilikuwa dereva, alafu nikakuwa sole proprietor. When I bought my first truck ilibidi nifile kama business, so nilikuwa sole proprietor. Nikaona hiyo ni hasara, nikaambiwa you should open an LLC. Nikafungua LLC. Nikafikiri labda nishafika juu kwa mdosi una business, lakini LLC kuna ma rules. Every time una spend pesa lazima ikuwe ile within business, especially kutuma. Hata sijikaza kubaya gari, hata sijabaya bro gari. Unajua my daughter ana turn 15 soon, lazima nimbaye gari, na baye gari ya deni. So si ati niko na hiyo ya kusaidia. By the way, the best I can do ni kusaidia kuja hapa, but ile kuapply ile kupatia whatever I'm doing right now. Siwezi afford gari but I'm not that rich. Kampuni kuna do lakini si mimi. I still pay myself kama ile niko tax bracket hizo zingine. I pay myself enough to pay my bills. That's it. Ingine inabaki kwa kampuni. That's how na justify ile every end of the year tukifile taxes. Wacha kama nsiwache TikTok sana nyamaza alafu isemera kujifunga. So kuna deck Maisha vipi? Maisha states vipi? I'm a nurse. Georgia favor a young nurse too. Nurse, okay. Georgia favors young families. Oh yeah, in terms of taxes, I think so. When starting a business, is it good to start as an LLC? Yes, it is good. Ukianza na S, okay, the whole thing ni hivi. Me, I don't have the information. I just start. But the best thing, I'll explain kitu. Sijui kaza translate. Kuna tunasema hivi. Ukikuwa na idea, when you have an idea in mind, okay, I have an idea, I want to start a business. Then you go tell your friends, maybe 10 of them. I don't think they even care. 10 of them won't even care. Maybe 2 of them care. Oh, yeah, I'll start a business or whatever. So, whatever. Hata kusikilia utamu by the you start a business, who cares? You go start your business. But the moment unaambia wase I'm starting a business, 10 people or your friends, your network, then 8 of them don't really care, by the way. Actually, 3 of them hate the idea because you're becoming better than them. Alafu maybe 2 like, oh yeah, I get whatever I get. So that feeling of acceptance from 2 of your friends to start a business will click in your head. Alafu kuna ile dopamine, ile utamu, that good feeling will consume you, so your mind will get satisfaction like you already started the business. Naelewa? Then guess what's going to happen? You won't even do it in the first place. Someone say, don't tell me you're going to do it. Just do it. Konini? Do it when nobody's watching. So honestly speaking, I guarantee, if you start a business, just start the business and you're figuring it out. Kama motivation yangu ni hivi. I like doing things that are challenging. Konini? They make me think harder. Mwana sasa. So my crazy brain is so crazy that I'm able to do some crazy stuff that pays my bills. So amazing. I don't know how I came up with this plan. Hata nikiangalia ile inception ya hiyo plan ati I'm going to drive a truck, I'm going to buy my own truck and figure out how to do business with the truck. It's not the best business to start, by the way, trucking. Ile tu, because you know me, I can help you do the same thing. Nikwambia tu maybe if you're paying attention, it's not the easiest business, but goal yangu ilikuwa very simple. I wanted to move out and live on my own and have enough money to take care of my own stuff. That's it. One of my friends was doing trucking, akona pesa poa, he was married, alikuwa na hiyo joint kila kitu. I'll do the same thing. So motivation yangu ni ile, if you want to do something, don't tell people you're going to do it. Just do it first. Then let them comment. It's like negative comments. I guarantee you, people don't like it when you ukianza kutoka ile level ile ya watu kawaida, they wouldn't like it in the beginning. But that's a good thing. Kwa nini? Let your haters be your motivation. Naelewa? That's much safer than kusema I'm going to start a business. I obsess over becoming a multi-millionaire. Do I tell people? Sometimes I do. But it's in my head. I don't really want to, because I'm not a multi-millionaire yet, maybe in Kenya shillings, but that doesn't really count. $200, ile world economy, the global economy. So, nini multi-millionaire ni ile sidaro ile usema, okay, I'm going to do it. Don't tell anybody. Let the thought, ile inakuboda ile, it could drive. So if that drives you, utaifanya. Suppose uko Kenya sema, I want to go to
outside nitoke Kenya nitafute more opportunities. It's a very scary thought. So what do? Don't ask 15 people, because out of the 15, 10 of them don't really care, which is true. A huge chunk, I'll board and up and Dubai. Please, waste my time. This guy, amekuwa hapa na sisi how long? 15 years. Unafikiri naenda Dubai leo? Whatever. Alafu maybe wale wanakuwa na huruma waseme, wale kama 3 waseme, that's a really good idea. Mazi wewe kwanza. Utaenda. Alafu sikia poa sema tu una float kwa cloud. Nishaenda Dubai. Amenisupport. Kwanza Kevo. Amenisupport sana bado. Jina tu Kevo. Ndio na mabesi ita Kevo. Kevo simaanishi wewe. So unakuwa motivated. Alafu unasema, alafu you never do it. But suppose semeaje, I'm going to do it. Don't tell anybody, just do it. Utakuwa halfway sasa uko stuck kuambia mse, mazendi by truck, nimeanza business, truck inanisumbua, imeharibika, I don't know what to do. Pigia yule mse wa Maisha Stay saitwa Albo, mpigie simu, alafu nipigie simu. Alafu nikusikie, umebuy truck ulibuy truck wapi? Nilibuy sijui how much. Ilikuwa fuji, very good deal, 5,000. Ulibuy truck ya 5,000? Kwanza nakuchekelea kabisa. Alafu nikamwambia, welcome to the world. So truck ya 5,000 nafikiri good deal. See, good deal, by the way. But guess what? The biggest thing you ever did, okay, mimi niko allowed kuambia sahihi, nasema sahihi, is to start the business. Kwa nini? Sababu the hardship will keep you going. Mwana, I wish calamity, watu wengi waga maskini. That's good motivation. Sababu you know exactly where you are. Suppose ushatoka out of home, uko 19, uko 20, ume move out, unajua, lazima ninunue hii. Kumbe economy ni noma hivi. Sababu kishi home, you're sheltered by your dads, your parents, or provider, ama your uncle, whoever your legal guardian is. So uko na ile pressure ya something, ile sema kama unaishi Kenya, uko very comfortable. Ukienda Middle East kufanya kazi, okay, now you're not on your home ground. Umeenda away game. So that makes you so uncomfortable. So what happens? Ile walizotumia before. Una awaken your survival instincts. Sababu najua, nisipoenda job, sitakula. Miss G, I have never called in kwenda job. How many years? 14 years they call in. Kwa time nilikuwa na track iko na sleeper, mwaga niko very, sikuwa najua siku hiyo, niko na getting hizi ma allergies, ile nikibreathe hizi ma leaves manini zinakuwa na allergies mbaya. Hata si homa, by the way. Kuna homa na kuna allergies. Homa itaisha 1-2 weeks imeisha. Allergies ni 1 month in a row. Una sneeze, macho zinasijui, unashindwa what's wrong. Last year nilikuwa so broke and so cheap, hata sikuwa na insurance, by the way. Nilikuwa nikilemewa kabisa, naenda kwa ile emergency. Sababu emergency ile unatibiwa for free, then they send you the bill later. Then utawahi lipa, alafu utakuwa na deni ya whatever. Ilikuwa siku hiyo. Alafu kuna ile affordable ilitongaje? Obamacare ilikama tukapata my insurance sahi. Nilikuwa single siku hiyo. Sahi juna watu wetu na insurance, but then sikuwa na insurance. So I will take my life a little bit more serious. Now I tell you, before sikuwa najali. So imagine, ile kukuwa na adversity, kuna na survival instinct. Then unaanza kucreate, uko brilliant, by the way. Ni ile tu je uko under pressure. The moment you get under pressure hivi, utashanga your potential. Mimi, 14 years ago, I used to work for somebody. Sahi, I do stupid shit every day that pays my bills. Kama mchezo, tunaona. Okay. Context. Ati nimeshika iPhone 15 mbili, musema hivyo ni example. Hata hiyo gani joke, musema what am I doing with 2 phones? Ati moja ni ya business, ingine ni personal. Umeona sasa? Kwa sababu una iPhone 15. Kwangu ni simu tu. Hata muishi zisi rings zingine. Please don't call me, please. Nasema hivyo. Please just leave me alone. Ile tu nilale, at least nilale, sababu kama umelala alafu mtu akupigia simu alafu interrupt usingizi, game over. Anyway, nimedueluko sana, to move on. Question. So, lumesema hivyo sahi YouTube, 5 years a long time ku apply green card. Nika kwenda kwa casino, kusema I want to be a millionaire, kwenda ku gamble. You're gambling, basically. Au itangaje? DV lottery, hiyo jina lottery. Hapa ile kipronounce kwa America itonga lato, ama lotto. Muona? That's not a thing. Ni application to get off, amka, uende utafute your way, find your way. Nobody will give it to you, by the way. Hakuna kitu hiyo. Very few wanapatanga hivyo. Msema kama kuna chali sijui, kama dem kuna ile pretty privilege. If you're pretty and good looking, somebody will marry you, a millionaire, probably. So, atakuwa kwa Instagram aseme, I want that. Kama alikupata kwa Instagram, anapata mwingine kwa Instagram pia. So, whatever. For another day. Sawa, turudi kwa, okay, TikTok imeenda back kidogo, tuangalie. Sasa manini hapa hivi kuna,
Read comments. Niko na multitask, by the way. Please be patient. Please. Na get comment, by the way. Nikimiss niambie pia. Ilianzia wapi comment? Man. By the way, TikTok niko YouTube pia at the same time. So naangalia 2 questions at the same time. So ilianzia hapa hivi kwa how is life in South Dakota, especially job opportunities, and what are the average pay per hour? JMK, I'm not really sure. I don't know. The person that I know from North South Dakota, niko population yao iko very less. Hapa hivi tuko na 5,300, no, 500 and, no, wait. 5.3 million population in Minnesota. Sawa. Alafu 70% inaishi kwa tao, the big towns, big cities. Alafu North Dakota iko na 1 point something million population. Kuna Native Americans, but au si Americans, au ni kuna their own nation, so you don't count them. I think so. Kuna Native Americans, alafu kuna the Dakota. Dakota is a tribe, by the way. Dakota, it's a tribe. Kuna Dakota, Lakota, Nakota, alafu kuna Ojibwe. Ojibwe ni tribe moja ili move from New York. Au gari kama Wamasai au move around. It's just something of Ojibwe wako north. So Dakota is a tribe. So kuna population in 1 point. It's very cold during the winter, South Dakota, sababu ni open field, alafu ile breeze ya Canada ingi hivi ndani. So Minneapolis will have more job opportunities than South Dakota, I'm pretty sure. But if you go there kama student, utakuwa sawa. In my limited brains, the person that I know in South Dakota, hata siwezi ongea naye sababu ni acha tu. Siwezi ongea naye sahi. Ni siwezi. Tuachie tu hapo. Itakuwa too personal. Sawa. So but I think ni ukikuwa kwa big city utakuwa na more opportunities. Ukikuwa Ocha itakuwa hivyo. So huko ni kama most of it ni Ocha. Wase huko kuja hapa hivi kufanya job. Kuna wase wengi sana na Dakota auishi Minneapolis. Alafu anakuwa residents. Sawa, tumeenda wapi next? Huyu ni JMK. Just got number 1. Oh, thanks for the number 1 gift badge. Thanks. Atasijina manisha nini. I'm still learning TikTok. So Maisha says, okay, nishasoma hiyo. When starting a business, is it good? Nishasoma hiyo. Mwingine niliambiwa anaanza business US, akanishow huku nitafungwa. Okay. Mwingine nilimwambia nitaanza business US, akanishow huku nitafungwa. So na sasa alim discourage. Akasema hivyo, people are mean, alim discourage. Naona sasa, usiambie watu, don't even waste your time. Nikashindwa kwani nimemshow naanza wizi. I'm a drug dealing. Don't waste your time telling people. Wacha tu wakuone. Naona ile tu kama policy ya kudu social media. By the way, I'm not really good at social media. I don't even know TikTok. I don't know how TikTok live works, by the way. Angalia kama interesting. But am I on live? Yes, I am. Absolutely. I'm looking at things in the screen. I don't even know what they are. Nasema tu, so far najua comments ziko wapi. That's it. But nikisemaje, let me wait until I figure out how to do TikTok. I will never do a live. What about YouTube? YouTube nililearn polepole. Nikabuy StreamYard. I use StreamYard cause live. Hata logo bado iko hapo. I should be paying more money to remove the logo. Who cares? This is enough for me. Nimelipa the whole year. So I'm trying to figure it out. That's the best way. So ukisema unaambia mtu about your plans, 2 things to happen. Either they will steal your plan while you make money now because it's your plan, or you'll never do anything anyway. No. So nime apply green card 5 years. Why do you keep applying for 5 years? That's a long time. Do you know how many things can happen in 5 years? My kid at a 5-year-old, my other kid will move out of home. So 5 years. It's a long time. Half a decade. No. Kuna difference. Kama okay, na borrow from one of my mentor wangu alisema hivyo. When you're 20, alafu maisha ni ngumu, you feel like alafu maybe you spent 20 wapi. Suppose you're 20-year-old, haujaishi independent, alafu utoke nje for 1 year, alafu kule ngumu, you will think that your life is over. Ijakuwa over, ndio inaanza tu. Simona sasa. Most things za mimi niko 46. Straight up. Angalia, white hair. Ala nifakuwa na mingi. Ile muka ta nywele. So ile kuna nini, sina kipara kuna kidogo imeanza kuhepa nywele. But ni hivi, kama uko 20, life looks like it's like you've been here for so long. Uko 20. Lakini ndio umeanza tu.
Kama uko 30 ushakula 10 years already, umekula chumvi, na baadaye mwili yako inazeeka. Don't get me wrong, the best theory nisikia ni ile, how do you produce energy kwa mwili yako? It's just caveat. Una breathe in air, alafu hiyo air ni, I think it is 79%. What percentage ya nitrogen ngapi? Nitrogen is 75%. So the air you breathe in, I didn't even think about that by the way. Kafikiri breathe in, you breathe in oxygen, after carbon dioxide. Yeah, that's the simplest thing. You breathe in air, which has 79% nitrogen. Oxygen is what percentage? 12%. Then your body has to get the 12%, alafu ingine inatoa nje. So what are you doing? You're burning up, unachomeka, you're burning your brains, your systems could produce energy. Alafu unaitoa nje tena kama hewa. So you're burning up. So kuna combustion chamber inaendelea kwa mwili yako. So ukikuwa 30 umekula moto ngapi? Hizo misfires za engine 30 years umechapa hivyo. So uko 30 reflect kwa sababu sema maybe you'll move out of home kama uko 20. Kwa tu moderate ile tu approximately. Usha spend time unaona kama I spent a long time trying to figure it out. You're wasting your time. Inafaa kuwa from 20, either kama kuna degree, kama unasoma you're going to school, una get graduate 23 usha graduate approximately 24, doesn't matter, you're never too late. Alafu maybe uingie masters, which tafuta job kwanza, alafu ufanye masters kwa do job, because you can do that. The hardest part ni ile ya kwanza. The more ukianza kwenda inakuwa easy as you go. Ufika 40, kama nishaka 10 years tangu 20 years tangu nitoke home, 26 kuna wasa wako they're actually moving out of home, right? Usha graduate from the time nitoka high school. Imagine kuna mtu ako 26 years sahi, mimi niko 20 years older than them. So mimi najua life ni it takes time to do things. It takes time. So ni poa uko na ile trajectory, you're going towards your goal, than uko stagnant. Unaona sasa? So if you're stagnant for 5 years on apply green card, itakuwa very frustrating. Uta lose hope. Juu kama unaona it's like you're anchoring anchor ama itwaje, una hang your goals on some unrealistic thing kama green card. Sama fanya hivi, enda na green card ya Canada. I don't know the program sahi, but a couple of years ago ilikuwa una apply, unasema wanakuuliza do you have a college degree? Yes I do. Unatuma application. Yani green card ya Canada ni sure fire, utaanza utamaliza. Ya states ni bahati nasibu. Kwa nini? Kwa sababu Congress will never decide whether they want immigrants directly or indirectly. They haven't decided yet. Amekuwa debating to 15 years by the way. They all decided Congress. They're not decided to do it yet. So before when a consensus was this is a path to citizenship, before I decide, we're still using how many years now? 60-year rule. I don't quote me, but nasema whatever system you say a green card 55,000, it's so old because they don't decide. Inakuwa kama political circus. It comes up wanaichezea game, wanaitumia kupata votes. So it's wasting everybody's time. So ukuna apply green card for 6 years, that's a long time. Move on, tuendele. We get your point. Sawa. Questions ni mingi yake nani sijui. Okay, sawa, hapa si mbaya sana YouTube. So tuende tumalizie ya exclusive vibe true. Mimi nishaanza but I haven't registered yet. Usijali, anza kama sole proprietorship, alafu utakachapa baadaye. Sababu the most important thing ile, once you start making the income, your first year, uta-apply kama sole proprietorship, itakuchapa taxes vibaya sana, but usijali, that's how you learn. Uchungu, kiboko, no. Alafu kami, mimi owe taxes 22,000 the first year. Had no clue. Actually, clue yangu first ilikuwa hivi, because I don't talk to anybody, same policy. Nienda kwa IRS could negotiate how I'm going to make my payments. Alafu kuongea kama so how come you owe a lot of taxes? You didn't make a lot of money last year. I think you make 98,000 the first year. 2012, I think. I don't know. 12, yeah. 98,000. I'm 96, something like that. Kadambia, how come you made a lot of money on 22,000? You kama whatever, 100, almost 20%. And yeah. So do you have income? Yes, I do. How much? This much. Do you have expenses? Comes up. What expense? Can it be? Oh, you have a truck, right? Do you buy fuel? Yeah. Do you pay insurance? Yeah. Do you? Oh, you didn't know that? Can it be? I don't even have time for this. Chukua hii namba, pigie mse simu, ende uongee naye. Nikapata CPA, nikaenda kuongea na CPA. Tulikosana baadaye na hiyo CPA, but at least aniambia ni hivi. Business is different. You get your income, whatever you make, alafu expenses. Nikatumia whatever my brain knew at the time. So an IRS officer alinifundisha, this is how you pay taxes.
alafu sasa kwenda kwa mtu wa tax ule alinifilia the first time, hata kuniambia hivyo sasa shindwa. Kasema wait a minute, kuna watu wengine hata wakwagi professional tax ni au pata license enough to file for taxes for 4 years alafu wana move on, so their goal is to make their cut, si kusaidia wewe, is more of themselves. So lazima uwe very careful who files your taxes. Tafuta mtu wa business, hata kumlipa more money, kama mu spend more money ku file for business taxes, but hata you file the expense, by the way, it's an expense, so okay, anyway, to move on. Anza mse wangu, usiogope, anza tu your business. Figure it out as you go. Hata uta figure out. Siku hizi kuna so much information. Hata ukianza, don't even tell anybody, just start. Kwa sababu do you know how people will know you're successful? When you're winning, that's when people start seeing you. Watu wengi waonanga ukianza, so don't even waste your time. Watakudiscourage bure, utakuwa derailed. So tumeenda hii, acha tu YouTube. Niwacha kwa David to the next nani? Liko nani? Niaje Albo watching from Tanzania. Peace. ILH vlogcast. Oh, yes, swali hiyo ni poa. Anaji kwa itongaje roll call. So generally Karekiri. Niaje Albo, kama mse hana papers, Kemboi, ukishikwa unaweza deportiwa kama uko na mtoi na mlami. Yeah, utadipotiwa. Ni sheria, by the way, utadipotiwa. But ni hivi utakuwaje na mtoi na mlami na ujamuoa? Kidding mwambie wase oa kwanza. Sema nini kwanza? Hata sijui ulipata wapi hiyo mgoso kama ujamuoa. Kwa club utamuoa. Kuna siwezi mtaja jina. Kuna dem fulani alikuwa sijui 22, niko najua. Nikamwambia uko hapa States kusoma alafu unarudi Kenya. Ati hasa kurudi Kenya baki hapa hivi. Kaambia uko 22 una graduate kwa 24 Kaambia baze before graduate make sure umeolewa. Ati niko too young bado nataka kuenjoy life, najua. Nikamuuliza iko make sense, ilimpita over. Kamuuliza utaenjoyaje life na umegraduate na una mapepa? Hata iko na click. Nikamwonea huruma kusema huyu atakam kufind out the hard way. I think asha find out sahi. Sasa find out sababu saiza kwa labda kwa 28 sahi, ilikuwa kitambo sana. Kuna vitu necessary, by the way. Uwezi kama umekemboi, hata kama umekemboi, bora uliingia hii mtaa na ile visiting visa tukayo. Yaani ulienda kwa American Embassy ukapewa visa, ukafly. Msema kufly ni hivi. Mo believe na world iko hivi. Si flat earth ni ile hivi. It doesn't make any sense kwa flat anyway. But okay, argument ingine ya siku ingine. Kuna so believe iko flat. Josa mko books. Hiyo ni perspective yo. Anyway, whatever. Now I'm just studying the baadaye, study mob. Sikizi kama ni conspiracy theory. Anyway. So hivi utafly fikia hapa hivi, uende kwa port of entry ukuingisha ndani, ulikam ku visit, ulikam kutembea, ulikam kama journalist, ulikam kama whatever you did. Umeingia hapa hivi legally. Authorization kuna visa 90 days 3 months umekaa hapa hivi. Utakuchange status after 90 days. Utakuwa sawa. Ingia hapa kama Kemboi, uliingia kwa sijui fence ya Mexico ama fence ya Canada. Hiyo ni story totally different, by the way. So Albo nataka niingie Mexico, naambia don't do that, don't do it. Sababu utakama file asylum ni vitu hiyo immigration, kuna hiyo story inaendelea politics. Hakuna lawyer, hakuna so everything takes longer. Utaka in limbo inamaanisha nini? Hauna mbele wala nyuma for hata 15 years. Ujaienda mahali, umekwama tu. Depends which side of the border uko, by the way. So musema the best thing kuja tu kama umekam kutembea kitu kama hiyo. Ama kama uwezi kuja kama tourist, enda Middle East, make do, kuja kuvisit alafu urudi. Ala kama utarudi una hiyo do ndio muhimu, by the way. Inasaidia vitu kwa more flexible. Ukuja ile tu legally, kuna visa kwa passport yako, they know where you're from. Kuchange status na kuwa easy kwa sababu they can track your record. Unajua umetoka hapa, uko na sovereign country ni Kenya, yani inakuwa easy hivyo. Hii mambo ya kupita usijuma, ile too risky, by the way. Kukemboi. So kama umekemboi, kama uko na mtu, mbona kuna mtu yule hujamuoa? Oana, wachana ule demu ulimit kwa club. Oa, sababu kioa hiyo ndio maisha. Ukioa mtu tu hivi, the first 1 month unapewa work permit. Si la work permit ile ya Sanctuary City, hii ni work permit real. Alafu utapasa security. Hata utaingia chuo. I mean, kama una time. Umeoa alafu ingia chuo. Kwa nani huyo? Wife ataka support. Anyway, kama ni dem ni different. Unaweza kukaa home. Lakini kama ni Charlie, anza kumove.
ita make sense baadaye 3-4 years down utakuwa na kila kitu, yani utakuwa the property of the United States. Kwa raia ni property, by the way, that's what you are. Kama ujui, you pay taxes to the okay, study more tell what you hapo nikiendelea ndakuwa shut down. Lazima ni careful, itoka community guidelines, siwezi endeleza zingine sasa. So ni aje albo, kama msea hana pepa Kemboi, ukishikwa utadipotiwa, by the way, kwa sababu ni legally. But kama uko na work permit na usiende beyond yo, unajua nini? Okay, acha explain. Sawa, tujaribu. Ni hivi, history ya states Morgan iko very, tangu nisome ile kitu ya before ni kuwa raia wa states, nisome ile ma requirement ndio pass hiyo test. Kama wewe ni the national wa America, nationality wa America, nationality hapa hivi, wewe ni uko na rights, hizo ni human rights. Kama wewe ni United States national, example, uko passport, by the way, sina passport sasa, ningewa show. Kama wewe ni a citizen of the United States, what happens ni hivi, we the people inamaanisha ni wale wasewali wako hapa juu kabisa. We the people ni wale wasewali walikuwa states. We the people kuja hapa wakaua watu wakachukua hii land, story mob. We the people, alafu vote yao sawa, ingie Congress ika create legislature ika create American citizenship by birth and by naturalization. Sawa, kama mimi naturalized citizen. So basically mimi, as long as niko na driver's license, niko na ile certificate of naturalization, which kama birth certificate, niko na social security, niko na makaratasi, inamaanisha you are under the executive. Kwa nini? You don't have rights anymore. You have privileges given to you by the Congress legislature, particular privileges. So kuna rights na privileges. Kama wewe ni Kemboi, you're above Congress, sababu haikwambii anything, uko outside your realm. So lazima wewe mwenyewe uingie uko raia ndio uko within Congress, ndio ile uko na hiyo privileges of being a citizen in America. Sawa? So which means legislation inakuwa allow kuwe naturalized citizen ama kuwe citizen by birth. Sawa? Naenda tu kidogo a little bit deeper. So kama umekemboi uko above but hauna do, if you want to participate in this economy, lazima uko within ile privileges. Nimesema privileges, keyword za Congress ili executive ilikuwa allow. But the more power iko kwa executive, si kwa president. President ni ule usign, yeye ni CEO, ile na sign to executive. Alafu na hata judiciary pia kuna hiyo choice pia, but executive ndio au create law. Judiciary wana make sure law inakuwa enforced. Alafu ile executive wana rule, au ndio mdosi kabisa. Understand hivyo, legislation. So ni privilege, si right. So kama umekamkusoma hapa hivi alafu umaliza na umexpire, what are you doing in somebody's country? Naona hiyo privilege ya kuwa hapa hivi, wanakutupa nje immediately with no feelings. By the way, kuna states zingine hapa hivi at least Minnesota sema, oh wait a minute, okay, TikTok imeenda ku act up, iko inactive, hope jani shut down. So inasema hivyo sema sasa hiyo hivi. So unafaa kuwa na privileges za kai country. So how do you get the privileges? Pata makaratasi, sababu kumbuka ilikuwa executive, ilikuwa passed by Congress. Ukuja hapa hivi states change status, uko na naturalized citizen. Sawa, you participate kwa hii economy hapa hivi. That's what you want. Kama una hiyo privilege, out immediately. Understand tu hivyo clear kabisa. Labda nataka kuongea more nitumie words zile kwa sababu sometimes nikiongeza vitu sana wazani shut down. Niko na platform mbili hapa hivi. Ala nilikata YouTube, kafanya pia Facebook, iko na Facebook iko too inactive. That's what I meant, by the way. So sasa, it makes sense. And kuwa na hiyo privilege. Kama una Kemboi hata huko kwa hiyo level, wakushika hivi uko nje. Anyway, next. Great job, very educative. Ni Prezi. Z ni capital na I. Sijui namaanisha nini. So Patrick Karanja sama great job, I'll keep up. Thank you. I appreciate sana, by the way. Ina make sense, napatia feedback. Joel asema manifesting, one day we shall have an interview with you and my truck as an OTR driver. Nikileta load Minnesota. Nashukuru sana. Hope mtu yako mkubwa. Mtu amenieka amenieka yani base na ni dem. Wacha tu. Mtu yangu mkubwa ni dem, alafu machali wawili, alafu dem. So ule mtu ya kwanza alikuwa ameni throw off kidogo, lakini mambo yake iliuka naye sana. So niko na ile nitongaje? Hata sijui niseme word gani poa, ile za friendly. Yuka mostly na madhake. So kupata ile sikukaa naye sana bila nafaka naye juu hatujaoana madhake. Tuko tu
tuko separate. Itongaje? Hakuna jina poa. Sawa, usa mtoi mdogo ndio my first daughter. So as much as I keep busy, I love it. I love it too. Kwa sababu na make up kwa ile lost love, whatever. Anyway, so hope napata time. Nakutafuta pia, nakutafuta. Nasema na kubuy part kwa truck stop. Kupate huko. Suleiman Osman, Alvo, naitwa Albo by the way, ALBO. Discuss about private equity firms. Hii ni topic ingine kubwa sana. Nazaanza itani throw off kidogo. Itani throw off kidogo. Lakini nataka kukava leo kabisa. Muipatia, lakini ndaiandika down. Unaona? Ni private equity ni poa sana. Private moga right-handed equity. I'm very big in that by the way. Itakaa kwa topic ingine baadaye. Lazima ni filter nijue what things I can talk about ile hizi ma social media allow. Kama niko na website yangu ningeongea everything. But hapa munga nataka kupima ile, lazima ni ukiniambia private equity kuna vitu naweza sema, vitu siwezi sema, but ni kitu idea poa sana. Private equity. Kama sema ukibuy tutaenda tu hapo itakuwa deeper. Anyway, but get point yangu ndaipatia priority next time. Alafu nda filter zile vitu siwezi ongea kwa sababu kuna community guidelines. Mi si on ni YouTube ama TikTok, ni za wenyewe. Manifesting. Nishaanza hiyo ama? Umerepeat Joel. Umerepeat. Sawa, next. Kwani Onami akujangi kutembea siku hizi? Nimeona video zake ameanza kupost mpya inaitwa Royal Highness, kitu kaa hiyo, Royal Highness, his new channel. Alafu ameanza kupost video. The reason why alikuwa missing, jua kuna mtoi sahi. Hata sijui wife yake ni mgani, akona mtoi, ni mwatu video kadhaa akipost, akona mtoi asama ni dem. So his new channel inaitwa Royal Highness. Alafu amechange from huku US ni to Royal Highness. Alafu anaongea Kingoso, kitu kaa hiyo. So enda uone Royal Highness ndio channel yake mpya. Onami, tamuona hapa hivyo. Royal Highness, new channel. Ambia kila mtu, ende amwatch, mrudishe back to nini, awambie vitu zake. I think anatry ku Royal Highness maybe ni mtoi wake ni dem. I think so. So amepost video kadhaa. So that's what alikuwa missing, probably. Juu alikuwa na go through your time ya mtoi. Uko na mtoi hapa States kama your first child ni story mob sana. Juu ukichukua insurance, lazima uende kwa parenting classes. By the way, parenting classes ilikuwa weird. The first time nienda huko. Nipigie story, hata sijui. So, ningia kwa room na wife yangu. The first time. Oh man, weird. I've never been around so many pregnant women in my life. The shock. Ningia room. Boom. Kuna sijui, si kila mtu akona hazi. So tuko watu karibu 12. Alafu maybe 8 wakona their spouse, ile husband wife, alafu our 4 wakona maybe a friend, another lady friend or something. So they're pregnant. So nambwati, man, liko weird. So kuna 12 pregnant women in a room. Ile parenting classes. Unapoa kama mtoi, nambua, this is how a baby weighs, how do you hold a baby. Ni requirement, as long as kuna insurance states zingine at least, kama sijui everywhere, but they're in a parenting classes for 2 months. My wife was, alikuwa 6, ilikuwa nini? 6 month, 3rd trimester, paka something, second, 9 months, first 3 months ni first trimester, second trimester, third trimester. So nilikuwa naenda kwa baby, mother birth classes, so every ilikuwa twice a week in the evening for an hour. Unapota ile rough around ile how to take care of a baby. The first time parents, by the way. That's what we did. So I think imagine vile kawi mtu wake wa first, I'm gonna go through the story. Wezi make video, ni kitu serious. Ndio kumake video pia lazima uko na ile persona kama mimi. Maisha States Albert. Lazima ni create hiyo. Kipata hivi kwa barabara, I'm speechless. Muongea skizi, muongea. Anyway, that's what, maybe Royal Highness ndio hiyo challenge yake mpya. I think ni mtoi wake, Royal Highness. Anataka kuita hivyo. No comments, inaisha hapo hivyo. So ana make video, kitakuwa na Ibrahim Onami ndio Royal Highness new channel. Akona mtoi, so amekuwa Kambuyu. So John Mike Kingozi, how is life in South Dakota in terms of job opportunities and what the average pay per hour? Itakuwa more competitive kauko a big city. If you want to make money, if you want to make serious money, move to New York and California. Huko ndio kuna big businesses. Kwa nini? The bigger the city, the more money.
Texas itakuwa Houston, Dallas, San Antonio, Austin, California itakuwa LA, Sacramento, huko nini. Ukikaribia place watu wako rich, hata everything pays more. So if you want to make more money, go to big cities straight up. Mimi vile tu I'm raising kids, otherwise ningekuwa New York sahi. Nasema tu siwezi kwa New York, siwezi tabua na watoi, ni very expensive. Hapa tu Minnesota ni laid back, Midwest. Acha niangalie TikTok isikuwe tu idle. So niliwatia hapa nisema I think hapa US unafaa uanze biz ukiona inafanya, you go on and register it. Yani hivyo anza business kwanza, alafu uta figure out as you go. Nimeluzia comment. Wait, liko wapi hapa? Uko state gani? Niko Minnesota, by the way, Minnesota. Vipi? Indiana, kwa Indiana. So asemaje? Uko niko Texas. Niko Indiana as well. Wanaongea story zao hapa hivi. Texas nasikia hakunanga snow. Hakunanga snow Texas. Maybe Dallas once in a while. Ishashikuwa na snow Dallas kumoja, ilikuwa noma. Wasako na spin, barabara iko shut down for 3 days. We don't get snow here. Itakam once in a while. Nalipwa na cash. Wanaongea story mob hapa tena tena. Ningesoma hiyo comment before. Just got number 1 gift badge. Join. Okay, sawa. Nimemiss any question? Kama miss story yako TikTok niambie. Niambie kama nimemiss. Kwa nini? Kwa state gani? Vibe uko. Nitafute inbox bro. Biz mkuu. Okay, sawa. Wanaongea story yao hapa hivi, I think so. For sure. Niko na client moja as we speak. Hapo. Wanaongea story yao. That's good. Near community. Make connection. So life, North Dakota is a small city, small state. Watu weupe wengi sana, wakulima. So tafuta big city, you make more money. But if you have school, kama ni shule, utakuwa sawa. If you love the place, utakuwa sawa. Kama uko na wife ndakuwa huko hivyo, you'll be okay too. So hi Albo, do you need a license to fly drone there? Depends which drone. Ukinunua ile recreational kama DJI Mini 3 Pro. Mungu na Mini 3 Pro. Ile ya recreation ni anything less than 250 grams. You can fly it anytime. But see, anytime inakwambia kuna place kama around the airport you're not allowed to. Lakini uko na anything above 250 grams kama DJI ndio very common. Uko na ile mini you can fly it anywhere. Unless you change battery kwa ile long range itakuwa heavy kidogo. Lakini ile Air, DJI Air lazima uko na license. Mavic lazima uko na license. Juu ni too heavy. Meaning ikifly the interaction na plane izangusha ndege. So hapo hivyo liability issue. But hii ingine ya 250 ikicollide na ndege, drone itakufa, itaangusha drone. So it's stories on the liability. That's why wanasema hivyo. So kuna ile recreational you don't need to. But hata hiyo mini ni poa sana kwa sababu kuna pro features. Moga na pro features kwa mini. At least mini 3, niko na mini 3 sahi. Naweza buy mini 4 but unajua bring mini 5 by the end of this year. So ukibuy drone ishikilie for a while. There's no need to rush unless kuna specific need unafaa kuendea. Hizo wanga pretty much the same. Ni ile tu slight, maybe itakuwa na 120 frame per second, itakuwa na 60 frame. Ile tu wana upgrade one thing that wasn't there on the previous one. Naona. Unajua DJI ni kitu inaendelea ku develop as you go. Sasa kama uko YouTube, by the way, like video, kama uko TikTok, tap screen twice, kitu kama hiyo. Inasaidia ku bring engagement kwa live. Let me go how long? Almost 2 hours. 1 hour. So license ni hivyo. Recreational you don't need a license. Lakini ile pia kuna place iko restricted around airports. Airports ni mingi states, sasa kwa najua by the way. I thought I knew kuna mingi. Kila mtaa iko na airport yake bana. So ndio hivyo. Kuna recreational. So Albo, talk about junk, kazi za kudispose junk. Unaona video mingi gato. Lazima we establish by the way. Junk kama kwa neighborhood, the city takes care of that. The city, by the way, kwa neighborhood. Except kama kuna company kadhaa, big established companies all over America. Kama WM, Waste Management, ni one of them. Kuna kadhaa jina mingi. But lazima uku establish na kuna account na hao. The city will allow you. So lazima uku establish. Kuna vile unapenya but it will take some time. Huwezi anza tu kama umeamua mwenyewe. Alafu kuna hizi maybe private maybe association, hizi manyumba za association, kama una association. So the company will approach the association chairman, alafu waambie you're free, you allow you to go solicit. So napata mimi trash yangu tukule na Waste Management.
ya mse mwingine different, hiyo color brown, mwingine ni color sijui ni green, so it depends which company, but kuna kama 3 vendors iko allowed kwa hii association, so it depends, but ni process kidogo hivyo pia kitu kaa hiyo, it depends how you do it. Sawa Gato, najua na video mahali, ambia David Muse Paul afungue biashara Uber haina pesa. Yeah, that's true. Uber haina pesa, by the way. You're making companies for a corporate XG, whatever. Nilijaribu Uber, by the way, just for fun, for karibu 2-3 months. I made the money, I spent all the money too, because pana, hii ni waste of my time. Nikatoka kutoka home, by the way, usiku napeleka wase club na drop, wakaanza kutabika, akisema pana, siwezi do it. Greetings from the East Coast, searching see free. Okay, najua ni nani East Coast na hiyo jina sasa. Brayo Floyd, ni aje Albo? Ni Brayo from Nairobi. Nilikuwa nadai kujua more about graphic design. Utapata job mara mingi graphic design, anza kwa Fiverr ama ikapoitwa aje, kwa ile ma freelance, alafu uta pick up as you go. Iko available, watu wengi fanya graphic design sababu kuna ma events una create your design every, watu wengi wana kwa Fiverr ama Upwork na Fiverr, but in a pay. One of my wife's cousin ni graphic designer, you're gonna job every week, by the way, every week. So that was your own business, lakini lazima utafute clients, ni marketing, ina work kabisa, by the way, ina work, usi rule out. So feel as a mambo, is it possible to come straight and get into construction work as a manual laborer from Kenya? I'm asking for a friend who's a green card and is a trained plant operator. Plant operator inamaanisha nini? Nikamwambia kitu before. Plant operator inamaanisha it's possible sababu once ushapata pepa zako za job, anaweza kama mtu aingie straight kabisa, lakini I don't think your plant operator itakuwa na merit sababu hapa hivi different system. Kama construction hapa Minnesota, they actually need people, by the way, they need people. They're always like short of construction people. Construction is very simple, mnafanya kazi 9 months, 3 months mko off. So the best way kupata ile your pay na everything na mambo ya unemployment when you're not working, and then a unionized workers. So big starting salary, mimi nakwambia kweli kabisa, hii ni real kabisa, wanalipa $45 an hour starting salary. Kwa hiyo 45, ukikumbuka tupigie hesabu ya 45 kwa taxes, 45 times ni 9 months. Okay, and calculator, man, need to make calculator gani ya MacBook tunione. So 45 is a lot of money. It's per day kama ni 8. I'll do 8 hours doing a union, 40 hours a week. So 40 by 45 ni ngapi? 4,500 approximately. 45 by 40, 0, 45, 40 itakuwa 45 by 4, 90, 180 plus 1,800 alafu times 18, and hesabu kwa kichwa, 18 by 2 ni ngapi? Itakuwa 36 2 weeks. So hiyo ni kwa tax bracket mbaya, kwa ile ya 22%. So your tax is 22%, alafu kuna ile union lazima wachukue kati yao, so they'll take maybe I don't know some amount, some union, alafu utalipa unemployment insurance, alafu lipe. So kuna more deductions, kuna union, kuna federal, kuna state, kuna social security, alafu kuna ile unemployment. So ukilipa 45, probably take home itakuwa 28 probably, alafu utadu job 9 months. So when you're not working December, January, February, maybe March, 4 months, the unemployment will pay you 80% of your income during the season. So it's like you're paid, but still a maximum pay, but you have to pay in the insurance upfront before you get paid. So utakuwa na hiyo job poa na union, alafu ukiingia utaingia kama mtu mkono ile, basically you don't really know anything. Hata kama kuna hiyo prior plant operator, utapata kuna supervisor, kuna watu wanadu job fulani, au na crew, by the way, the whole crew. So uta move up the ranks the more you know. Suppose ukiambia hiyo supervisor, I can work the loader, ile tongaje ile bulldozer, ama ile backhoe, ama ile roller, whatever, kama ni construction. So the more things you can do, the more you get paid. Alafu utamshahara. So hata kama $100 an hour,
wakumbuka kuna union, kuna taxes, kuna everything nakatokatwa. So construction is a good job if you don't mind. Kama mko plant operator mnasema hivyo, kama una green card utaingia from day one. They need people, by the way. They don't have enough people, sababu watu wengi fanya hiyo job ya construction ni wale wangoso wajaenda chuo, au ndio fanya hizo majob. Wanaweza kama wako 18 alafu they move through the ranks. Sasa pana ukirizon nao horizon kama mtu ameenda chuo. Kama unaenda chuo construction, you won't be in the field. Utakuwa kwa ofisi, kwa field office mahali. The difference. But your job is available, manual labor. So as a green card winner and will probably arrive in Riverside, California in February 2025. Also clarify whether construction work gets good rates in California. I'm not so sure, but itakuwa more. I don't know much about it. Lazima kuna ile, mimi najua ile mali naishi. States ni kubwa, by the way. California is 2 hours behind. Uliza Victor, 2 hours behind. So I can't really know exactly how their construction scene is. Maybe nikita kutravel ndaangalia next time, but sahi niko kama stuck hapa na watoto. So what advice between starting with a small landscape company or a big construction company for one to train as a plant operator? Small, always small. Just start small, then grow. Because you'll cover everything from at least after union, file your union, alafu kupatia job ya $45 an hour. Minnesota, ungetujua hapa. Actually, see Minnesota, Twin City area, kabisa $45 an hour, kuna union itwa 49ers, alafu once on 45, they'll send you to a job site, alafu to increase in ranks. You'll do the lowest job sabu wakujui, but the more unajua your skills level, itaku increase as you go. You can even go train how to do more. Mona sasa, maybe unajua kukoroga simiti, maybe whatever you know, utagrow tu pole pole. But still, either way utakuwa poa. So hapa hivi, CWN, we ameandika, ametype haraka mpaka sijui. Danny Adan, can you green card? Danny Adan, ebu type tena. This hata siwezi soma, hata akili nakata kushika. Nakata. Soma ebu dengali. Hello, Danny Adan. Try, okay, sawa ndio. Can you host a DV lottery winner? Unfortunately, no. I have 4 kids. I have a 4-bedroom house, but 3 bedrooms. 3 bedrooms, yeah. Kuna guest room, kuna room ya madem, room ya machali. I can't. Nikona the whole family. Alafu me, my wife ni mzungu. So hata yezi, kama if I don't really know you, she won't even let you get through the door. No. Lazima kwa najua history yako. Maybe a relative, ule washa meet before. How will they meet na Kenya? Inakonga hard sana. The moment kuna familia inakuwa hard kuhost mtu juu somebody's coming from the outside. Watu wanga very keen around familia yao. You have to be somebody you know. Si ati kwa ubaya, ni ile tu ni nature iko hivyo. Unfortunately no. Nimeuliza swali tangu last year. Ungeni meet maybe before niowe, ningesema yes sir, kuja kesho. Tungejuana kukuja. But sasa hivi kuna familia. I have people who might not want that. Unaona? Kuna space ya kila mtu kwa house. So sitaki kuitapina. Hata uwezi kwa guest room. Juu guest room every weekend kuna mtu hapa. Kama sasa mother-in-law atakuwa hapa next week tena. Yaani guest room iko always busy. Iko hata free. 2 weeks ago ilikuwa na mtu for 2 weeks akaenda back to back. Guest room ni guest room. Hakuna permanency hapa. Maybe nikinunua nyumba kubwa in future, maybe. But I don't want to spend so much money on a house anymore. Hiyo haunataka ni kama 1.4 million hivi. Not gonna do that. So unfortunately not. Kile nafanya ile ni uweza get in touch, ni try connect na mtu ako single, kwa sababu unajua kama kama na green card DV lottery, you're pretty much you need a month or 2 months now move out. Sina hiyo nini, but I can try and connect you to somebody. Maybe kuna relative friend, alafu tuanze kuwa link mapema before kuze. That's the best I can do. But kwa hao hata watakubali. These kids they own everything. Mimi niko na closet na bedroom na garage na man cave hapa hivi. Hapa niliwaambia kuna panya. That's why. Believe you uongo mpaka leo. Kuna these roaches, these mice, akujangi hapa. I had to use that until we figure out ndio wadanganya. So now I'm safe for now. But unfortunately siwezi host msesa, unfortunately. But I can link you with somebody. So kama umeget green card, niambie the state you're going to, find a friend, relative, alafu ni get in touch, alafu to try organize. Naona hapo nakusaidia kabisa, but kwa hao it's somebody else's space. Okay, TikTok. Kama kuna conversation ya mtu mkuu, nimerudi. Okay, nimeanzia chini kabisa, hata sijui. Niliona wewe ni beshte na Ndichu ule truck driver ako Germany.
YouTube yake ni nini? Mi nilimfollow, sijui kama ananijua. Nilimfollow tu, niliona video ya Ruth Kim alafu nikamfollow. I was curious, mufollow kila mtu ile, ikiona kitu yote na follow. Hata ukiniambia una YouTube channel sahii nitakufollow immediately, kwa sababu nataka pia kuwatch how Kenyans are doing. I mean, I'm curious, unaona? That's the only connection I have, by the way. So nitafollow and I speak with my hands, mwonge na my hands, so sijali. Nalipwa na cash. Okay, nishamaliza hizo. Ndicho simjui, I don't know him personally. Maybe in them text, now that you've said so, nione kama reply. Reply kila mtu, I think so. Kama nimesahau labda comment ya jana na juzi, nimekuwa busy weekend, but I reply to every comment. That's the only connection niko naye. Siwezi kosa nini. So Nelson Kagaya asema ni aje Albo, in future tutaona drone ukifanya delivery kwa keja, alafu Safaricom imepata goosebumps kwa sababu Starlink imepenya market ya Kenya. Swali ni internet ni expensive or cheap hiyo state huko? Hata mi silipangi internet, by the way. Hiyo ni story ya wife ndio lipa. Kwa nini? I used to pay before, story mingi, lakini mu limit yangu juu internet yangu ilikuwa ya mambo za job, ofisi na kila kitu, lakini wife anataka aone movie, alipe Netflix, alipe sijui Disney Plus, alipe sijui ni, hata siwezi keep up. Kuna vitu mob sana. Sasa nimwambia, since you guys use more than mimi, nika kata yangu sa mutumia yake tu a fraction of it kufanya naye business. But siyesema internet, I don't know what expensive or cheap is. It's just something you need to have, kwa sababu watu yoga na homework yao ni internet, inapostiwa kwa internet. Kuna ile unafanya through in the internet, kuna ile unafanya through maybe una print out, so ni kitu necessary. I don't know how much she pays. Yake ni iko na more things, maybe ni 250 sijui, honestly sijui. I don't even care as long as iko na ile yangu kidogo. Yeah, live stream kama hii, but I can pay for it too. Mi ndachukua the cheapest, maybe $50 an hour, I mean $50 a month, ile tu enough for my things. But because tuwezi kuwa na two services kwa one household, so ni wacha yeye alipie alafu mi nitumie yake tu, kwa sababu mimi ni temporary, rarely si nini, but ni ile max nika $50 I think a month. So I don't know how good Starlink is. Jaitumia tuna hapa ni kama iko pre-wired, kuna ma fiber optic kila mahali kwa neighborhood, so ukiambia tu una plug in kama it's already there. Mbona sasa, so I don't know expensive cheap ni nini, but nika $50 il the simplest. Ya wife nika 250. I don't even know, honestly. Hata sitaki kumuuliza, ndamkumbusha analipanga sikia vibaya, alafu anambia oh you need to pay too. So ndio hivyo bana. So how much can you sell for your company to a private equity, and will you sell the company if you get the opportunity? Suleiman, right now I can't sell my company. I'm not going to make a lot of money right now. I need to build it up. Ile when I sell it, I'll make sure that I get so much money that I'll never work a day in my life. So now I'm building it. Sababu kuna Suleiman, the private equity, you have to build a company. I mean, if you're buying, suppose you're buying my company, you don't buy. Okay, sir. Caveat. I'm really trying to avoid it. Bring steady mob. I can I like thinking about things first before I mention them. Sababu naweza ongea vitu sifai kuongea kwa internet. Ile tu vitu naelewa. But ile tu to be on the safe side ni hivi. Build your company ikuwe profitable enough so that whoever buys your company from you can keep making profit and you will have enough money kuendelea. Basically, your company needs to be a corporation. CLLC, a corporation. Kwa nini? Because you have shares to sell, alafu iko publicly traded. So then alafu maybe kuna income generation ya a good chunk, ile the shareholders can make their dividend, all the owners basically. No, alafu pia nyinyi wenyewe. So you build the company, then you sell it. Kami, before ni uza company yangu, wacha ikuwe worth north of 100 million plus. Ndaiuza. No. Saiko bado, I'm still building my company, so I want it to be like north of something, like nataka nikiuza company yangu kuwe 200 million maybe, kitu kama hiyo. I can walk away and never work a day in my life. Hata ukipatia 4 million I wouldn't, but anyway, in terms of business, I'll still work, by the way, but ni hivyo. Sai siwezi uza, it's just too I'm still growing the company. It's not where I want it to be. Alafu pia kuna competition, kuna watu sitaki kuraffle na feathers zao, but you get the point. Naona paka na whisper, nataka kusema acha ni think slow ndio nisiseme anything nafaa kusema, nisiseme. Anyway, Suleiman,
you're looking forward. Why don't you nunua shares leo? Trakamami hayuko area, yuko ameenda akafanya vitu zake akarudi, so tuko na peace talks na try. Alisema hivyo, mi simpatiangi leverage, musema live stream lazima ifanyike whether you like it or not. Okay, nimesema kizungu sana ama sijui hiyo what chini ya maji. So thanks sana. Will those small construction companies pay $45 an hour if lazima ukuwe unionized, kwa sababu ukienda alone it's you against a big company. They might pay you 60. Okay, very simple hivi, the only people who are not unionized ni wale maybe management, wale kama tuseme kuna ile kama supervisor, kwa sababu supervisor they pay you so much money that if you go through a union you'll lose that money. Sawa, kuna supervisor najua analipo 190 an hour. Kwa nini? Yani ana manage hiyo project hiyo whatever road construction, so you have to pay them good ndio asiingie kwa union. Alafu ndio union pia, ukuwa union kuna zile masheria za union. Most companies don't like unions, by the way. Most of them don't like. That's why watu wengi wana hiyo shida kuvote Republican na Democrat. Republican au cater for rich people only, alafu nadanganya hao maskini ati we are looking out for you. Democrats au cater for rich people pia, lakini au focus na middle class in general. I think from the last 40 years kitu kaa hiyo. So Democrats ndio wao wana care mambo ya unionizing. Republicans don't even mention you are rich people. Wana skip hii segment. Actually, if it's their will, they would get rid of the middle class kabisa. Kila mtu kwa maskini na tajiri kama Kenya. That's what them Republicans want. At least kwa ideology yao, messaging yao ya whoever was running for office now. Republicans, and they often evil, they want to get rid of the middle class, according to the rhetoric, whatever they're saying right now. Democrats out try to build, so every time there's a Republican president, I'll reduce taxes za corporate, ndio watu corporate ofrai wapatie bribe, alafu wana increase taxes za watu maskini. So napata ile gap ya rich na poor ni like increase. Si ni familia. Reject the bill. So mnaona hiyo kitu ideology ni familia. Okay, Democrats wafanya hivi. I'll increase taxes to the rich. Haimaanishi millionaires kina bill, wale watu who make 600,000 wana increase, ndio hii chunk ina offset wale maskini, alafu middle class inalipa most of the chunk, but middle class ina increase, everybody becomes middle class. Unaona sasa? So hiyo ndio ideology mbili. Sasa mimi ni independent because of Moodle na Democrats and Republicans kwa job yangu. So acha nikuwe independent to be on the safe side. Mtu what political someone nikuwe independent register. So inamaanisha niko middle ground. Mimi ndio muangalia vote. But so ukikuwa manager, you don't want to be in a union, they will fire you, kwa sababu utakuwa you're not 100% representing the interest of the company. Unafuata vile union na union iko na watu wake. Muona sasa iko na watu wake. So 45 ni ile saa hii una paying 45 starting number one. It's a lot of money ukipiga simu na Kenya. It's good money by the way, kwa sababu unafanya ma state project. Kama ningeanza na hiyo union. Makumbuka hii ni construction kwa barabara. Temperature ilikuwa ngapi? 32, 35 last week. Uko nje the whole day. So kuna ice. Mimi na drive truck yangu, I created my own job. Ni different. Construction uko feel the whole day kwa hiyo jua. At 45 ukistart, utakuwa 50, 60 itaendelea kugrow pole pole. Sasa so lazima uko unionized though ndio uendelee mbele. So next the front page. Actually on TikTok is shut down. They shut down pema. What's the name of your company? Somebody wants to know. Niko Nashville, Tennessee. Last time ulisema utabuy Mac GLS 2025. Confirm. Mimi naangalia hivi. I'm looking at muangalia hivi. Buy a 3-4-year-old car, by the way. Kwa nini? Sababu ime write off kama tuseme 20% of the itongaje MSRP. Itongaje MS market sale R rate price. Kitikayo MSRP. Sababu ina charge of 20%. So tukuna, I have 4 kids. Moja kana mama yake. So that's 4 kids plus my wife. So the 1, 2, 3, 4. It's 5, 6. Okay, so kuna Q7 Audi. I have Q7 Audi. Q7 ina seat 1, 2, 3, 4, 5. Alafu kuna ile 6, 7 seats. But wate wangu wale wadogo, the boys, they're getting taller. So ile kiti ya nyuma imekuwa very uncomfortable. They don't even want to be there anymore. They don't want up on TikTok. They don't want to be there anymore. So because they don't want to be there, so gari ile kuna 3-row seater. Before tulikuwa na minivan.
but minivan we thought we were going to grow the family, but minivan ilikuwa na 1 2 3 4 5 6 7 7 seats, but the back seat ilikuwa always iko chini, always down. We never used it, so ilikuwa na 1 2 3 4, so ilikuwa na car seat ndani, ilikuwa na more space. Lakini wife sahi, I don't think she wants to drive a minivan anymore ever. Maybe she does, I don't know, but hiyo sema tu she likes the Q7. So in case kuna family activity tuko sisi wote at the same time, ana prefer we all drive together. Mu prefer drive gari yangu peke yangu juu ni gari yangu. When am I going to drive my car anyway? So I like my car. Mu drive tu gari yangu kwa sababu kuna everything I need in there. Vitu zangu kila kitu. Gari ya wife ni kama man, I don't have this, I don't have that. Sina vitu zangu siko comfortable. So I'm looking for like a 3-row SUV that ile third row iko na enough space an adult can sit comfortably for hours. So kuna option, kuna GMC products, kuna Chevy ito Suburban, Tahoe ni short, Suburban, alafu kuna GMC. Of course kama wife ana drive GMC, I mean Q7, I buy the basics, ile kama Denali, Yukon Ultimate, whatever, kuna extra features. Kuna Cadillac, kuna Lincoln, kuna maybe Ford. Atakiata Ford, apendangi Ford, sijui kwa nini, some family, something about family, au penda Chevy, si Ford. Ama Ram kuna ile Grand Wagoneer, but pia apendangi Ram. I mean, so Nile, she'll be driving it more than I do, but she doesn't want to give up gari yake Q7. At the same time, she wants me to drive with them. Watoi hawatoshi ile kiti ya nyuma, ni kama yani ni contradiction, so I don't even know what to do. So kila naangalia siangalii GLS kwa sababu GLS ile backseat an adult can sit in there. No, alafu ni Mercedes pia itakuwa more expensive for a daily driver. Utaka gari iko yani iko na less maintenance issues, cost of maintenance. Utaki kitu very expensive juu Mercedes ni Mercedes bado, unajua hivyo. You're paying for the brand. So America means gonna inasema GMC Denali Yukon Ultimate because ile mascreens kila kitu, ama niende kama just to feel good kidogo niende Cadillac. Mimi personally naangalia Cadillac Escalade sababu ni gari ndio the top kwa hiyo list, alafu iko na hiyo space ya 3 row, alafu pia ukipull in mahali unasikia poa ni Cadillac ni cream de la cream. Kuna premium, sports premium, na kuna luxury premium. Zile the top kabisa, zina extra features. Maybe 2022 sababu kuna brand new imekam ile facelift update, meaning zile ma overstock zitakuwa cheap kidogo, zita lose value due they have a new one, they have to sell the new one more than the old ones, so ikifade away inakuwa cheaper. The way I bought my truck yangu ilikuwa they were changing the facelift ya hood, so I bought my truck $30,000 cheaper. Kwa nini? Ilikuwa the last face ya hiyo nini, but guess what, it's still running, haina shida. So mu think hivyo, I'm still cheap in my mind and broke. So mu angalianga ile when the new model comes up and ile the model before maybe 2 3 4 year old, I'm a brand new, itakuwa cheaper because they're trying to get rid of the old stock before mpya kuje replace. Sasa sikisema GLS confirm, yes siwezi, ni Mercedes. Alafu wife ana drive, oh my goodness, itakuwa na issue. We'll spend more money fixing the car than even going to places. Sasa nimeona wewe ni best. Okay, imeisha hivyo. Where can someone invest? Kuna so many ways ya kuinvest. Ile kuna short term na long term. Long term usema nunua shares to hold, don't sell. Sijui much about Bitcoin, bado iko I don't know. Kuna sasa kwambia poa, but nunua shares long term. Fanya hivi, when you make your money, if you make your money, kuwa na ile routine. Once you pay off your bills, the extra money that you get, itoe kwa account ya kwa savings account. Alafu wacha tu save for a while, maybe 1 2 3 years. Alafu kiona imekuwa na significant figure, itoe hata new real estate or something, I don't know, I don't care, anything. Kwa nini? Itako move from point A to point B because the money the excess money you can invest in something else. Mwana sasa, that's how you get rich. Alafu kitu moja ni ile funny kama hujaijua, ukikuwa na do, when you have money kama itwaje, ukuwa na extra money, iseme ukuwa na, once you start making passive income, iko so addictive, you'll never want to stop doing that. Sababu now somebody else is making you money. Kama mimi moga na gari mbili extra, so moja iko na jina ya wife, bado ichukua hiyo do. Hiyo ni kitu mu regret by the way, sababu ajai understand hiyo business ni set up, but anyway,
it's another story for another day. Neither too, once somebody starts driving your truck for you and you don't have to drive it yourself, unafu napata ile extra 3,000-4,000, that's what becomes your investment. You have to use your money kama tuseme pay your bills. If you're paying your bills na bado uko above the limit, maybe you're making 10,000, nasema tu assumptions, nasema tu ile, because it's 10,000, it's easier to calculate. Alafu your bills are like 12,000, that means you need to upgrade, get a new job. Mona inafaa kuwa 10,000, your bills are 4,000, you have 6,000 to play around with. Your 6,000 toa 10%, iweke kando. Hii ni ya happy, you have to spend that money. Kwa nini? Kwa sababu by default we want to spend all the money we make. Chukua hiyo 5 is save, itoe kwa account iweke kando. Alafu hiyo 5 si do mob sana, but over time itakuwa 10, itakuwa 15, itakuwa 20, itakuwa 25, 30, 35, 40, 50, 60. Mwonga hiyo accent ya America, by the way, just in case TikTok asema 30, I was off. That's how we pronounce things in America, by the way. Sorry kama uko offended. Uko na 100,000, hiyo ni kama 100,000 ni kama 20% of something, $500,000. So in case of real estate, the bank will finance 80% of the cost of something. So if you have 200,000, uko na access ya 1 million, by the way, kwa bank. Alafu kiinvest, kumbuka hii ni passive income. You saved money for 4 years to get to 100,000. Alafu kuna passive income. That money that you invested, hata kama unaendesha gari Toyota something, Corolla, whatever, for 4 years, because you were saving that money, once you take that 200,000, we invest for something about it'll make maybe $1 million worth. We get 20% down on your property. Property start making you maybe 20,000 a month. Go buy your Mercedes Benz now. Konini, you're not the one paying for it anymore. Your investment is paying for your Mercedes Benz. Alafu, you don't have to work for that job. Kumbuka ile 5,000 you're making before, you still have the 5,000 plus 20,000. 2,000 is a main payment here, Mercedes Benz. Every 2 years, I'm going to be buying a brand new car. Want to make you investment. I don't know what it is. Nasema tu ile tu where pick, it's a blank page. Weka anything, real estate, weka whatever you're doing. Even umwishe life yangu. Nasema kuna pesa yangu, hata sasa niko hard juna try kulipa deni za wife. Zile ali accumulate last year, akujua the business na run. Gari lisema for a while. It's supposed to be off for 3 months. And they say for 3 months, gari likas do 6 months out. So ali lose kama catching up on 3 months of deficit for business. So I'm trying to pay for that while still running everything. So this year does they invest on anything. Ata camera, move by camera by the ile kujitoa ile my spending money, but hata nimekwama sahi this year. But once you save for a while, kumbuka ni delayed gratification. Utasave a little bit, haba na haba ujaza kibaba. Alafu itakuwa significant, alafu uta invest kwa something. Kuwa very careful kwa sababu kumbuka hii pesa, it took you so long to save. Usimaliza alafu ende Mercedes cash. That's a stupid idea. I'm sorry kama na offend mse. It's really to kununua gari ya 200,000. Nunua property ile iko na longevity, then from the income from the property nunua Mercedes. So now we are talking. Kwa nini? Kwa sababu Mercedes ita depreciate, iishie. Ile unasema tengeneza mwili, chunga mwili, whatever it was. Lakini at least hata gari ushanunua Mercedes, manyegeza Mercedes ziishe, bado real estate ndio kumake do. Ita outlive Mercedes. Sababu Mercedes ni depreciating asset anyway. Labda utanunua Jaguar, utaenda whatever you'll do. Alafu kumbuka, if you saved 5,000 in the beginning for 4 years to know your investment, alafu seme pesa ya cash flow ya investing iko nje, ile kama ile passive income ni passive income, see your personal income, your business will grow 3 or 4 times more than it did the first year when you invested in that. So after 2 years, if you're saving 5 for 4 years ndio ufike 200,000, and now you have 20,000, now you're saving 25, in 1 year utakuwa na 200,000 ingine. Then 25, man, ni exponential growth after the first 4 years. So lazima kuna delay. It's actually kama foundation. You have to build the foundation ya business. Kwenda juu itakuwa rahisi. Ita grow tu pole pole bila shida. Think vile nimesema, by the way, think hivyo. Utajinyima, utakuwa na Albona Q7. Oh man. Mimi Q7 inajilipa, by the way. Hata silipangi ni passively. Muona sasa. Si ati ni kitu yote. I don't even think about it. See, it's not my I don't even think about it, by the way. I wish it could go. It was a stupid mistake, but I had to buy the car. Sababu we make so much money last year, nili underestimate hivyo. Ikabidi sasa tukuwe na more expenses. Now we have more expenses, then I'm wishing, man, why? But hiyo ilikuwa last year. This is a new year.
maybe next year we'll make money again. So the business you're even up and down, but the most important thing ni ile are the kids taken care of, school fees, kama sasa school fees by kesho, by the way, school fees ya watoi na kila kitu. So do I have money for that? Yes, I do. What about the business? Sometimes you go off, down. You need business. That has nothing to do with me. That's what you do. You go up TikTok, that's what you do. So my company name is Alhal. Msanaza hivyo. Alhal. Jina langu ni Albert Alhal. Ndio company yangu. It's a very, very small company. Ile ingine hata ujue jina. Ile ina so Red Pill asemaje? Anasalimia WhatsApp Albert ameingia hapa hivi. Alafu mwana Miss Imani ni story kidogo, mtu wangu aitwa Imani. Hello, just a quick one kindly. Nikitupasa no manini. My friend has an economics degree from Kenyatta University. After getting his documents equited, I don't know what that means, and moved to office job in the construction company and unionized. Will he get more money than the operator? Of course, come on. Watu wengi wa field ni watu wa union, because that's the only way they can make good money through the union, which is good money than anybody in the office, by the way. I'm not kidding. Construction 2 years, your first paycheck, na union is more money than somebody in the office. So many places, but people don't know that. Ama because maybe office ni white collar job, alafu construction ni blue collar job. So you think, oh, I drive my Toyota Corolla to the office with my suit and tie and I feel good, making $20 an hour. Msana anavaa hard hat na reflective vest na steel toe boots na jeans ama khakis, whatever, and a job is making 45 more than you. After 3-4 years, he's making 150. Ni mchafu every day, and drive pickup truck, yokula lunch kwa ile box ya frozen, and you think you have more money than them. Neither too, if they know how to invest, wata could triple in 3-4 years before pata promotion when your boss dies. Any example to you by the extreme, but that's about you. I'm so sorry. Ile tu kwa in terms of growth. Blue collar will grow faster than white collar in most places, by the way, exception. When I overlook, just very comfortable. Ideal. What's my ideal job? I have a 40-story building on a corner office. That's my office. Alafu, I drive my BMW 7 Series. I don't even know why I need a 7 Series, but I just think I'm a Mercedes S-Class. I'm a Audi A8 to the office. Sababu ni gari, it's a personal car, just drive. So every time some lights even they just see money. No, just money. Why is this guy driving a $200,000 car? Just to work. Alafu nafungua trunk unatoa briefcase. That's what I see, my corner office. Alafu drive BMW every day. Kuna parking lot, kuna assigned spot, unaingia kwa parking ramp. Then lunch, unaenda lunch mahali with your friends, mnakunja suti, mnatoa tie, mnaongea. Then you come home, you leave, you get kwa job by 8:30, by 3 umetoka 8 hours. Alafu unaenda home na chukua toi chuo na gari ingine, si S-Class. Na kama napak S-Class na chukua G-Wagon na chukua toi chuo, alafu nawacha home, alafu naenda kwa gym for half an hour. But soft life. But is that realistic? No. No. My kids will do that. Trust fund babies. See me lazima ni put in the hard work. No. First generation immigrant. Hiyo ndio ideal. Lakini construction unamka asubuhi na pakari, whatever. Last week ilikuwa 40 miles away. Barabara iko 40 miles away. So maybe you wouldn't even be home for a week. Unaishi kwa motel. Ndio amka asubuhi 5 on the job. By 6 unarudi kwa motel kulala. You just eat and sleep. Ama ukuja na ile trailer home yako. Ukuja na trailer home saa zingine kuna ile mobile home. Kama unaipa karibu na job site, kwa sababu hiyo project ni 5 years. So like this weekend wameenda home, their house from Friday, Saturday, Sunday, Monday, they come back on Tuesday, maybe on Wednesday. Wengine watachelewa juu kuna kiroro sana. So blue collar job, it's more work, more money. White collar job ni less work, but it takes time to grow, unless when mtu uko top management. Na sio kila mtu pia. Kama uko na degree usiunderestimate, by the way, any degree kuja hapa hivi activate haraka utaanza white collar job from slightly above. It in my perspective. Sasa feel so wapi Vincent na Photoguru ndio hapa amekuja, yuko hapa. Vincent sijui, maybe yuko busy. A movie nostalgia. So hapa samarini quick one, just a quick one. Have you ever
faced racism. How can one deal with it for soon coming immigrants? In every day, some people are ignorant. Lazima ulearn kuishi above that. Actually, what's a motivation? Let it be a motivation. Every time when I go through, Musema nini, for anybody who's mediocre, I wish adversity to you. Kwa nini? Itakupatia sense, utafeel kama muoga na hii argument na mama watoto kila siku. Kama muona kama aniambi akona problems, lakini problems zake ni first world problems. Naambia, that's not even an issue. Wacha mchezo bwana. Just remove. As kwamba anasikiza hapa aseme, unaongea juu yangu. Sasa leo sijaongea Kiswahili. Kuna vitu lazima experience adversity, alafu tumie adversity kama fuel. Fuel to do the right thing, na kustick. Utaipata every time. Okay, maybe I'm sheltered. Generally experience racism. Ni hard kukuwa racism kwa mtu kama mimi sahi, kwa sababu nimekuwa integrated so well, mujua ku adjust. Nikiana mahali na adjust. By the time, hata before I think kuwa racist hivi, nisha adjust. Nimefit in kwa box yake. Junisa na mahali nisumzati, kama subconscious, nilan kama niko kwa store. Nikiongea na mtu mzee, naongea zile talk za mtu mzee. Nikiongea na mtu young, najaribu ku keep up na Gen Z, naongea mtu young. Nikiongea na mtu ako level yangu, nataka keep up level yangu. So, una adjust to, it's gonna happen. But at some point, utafika place paka ile uko immune to it. Kama sijalingi, I expect it, I move on. Mwona sasa. Juu kama kwa bank walininyima loan, nikapata loan nyingine bado. So, who cares? Itumia kama your fuel, advantage. Kama una kitu kingine kuinspire. Mostly I'm inspired by reading books. If these guys can do it, I can do it too. Alafu na realize, they didn't do it the right way. They did it the wrong way. So, man, hakuna inspiration. Anyway, tuendelee. So ndio hivyo, you learn how to cope with it, sababu bora usikuwe na shida mingi sana mpaka way down. Albo, nilikuwa na kuuliza Edu Tanui bado huwa anaendelea kuendesha truck. Nakumbuka ulimake video na yeye kitambo. Edu bado yuko trucking by the way. Aliuza ile truck akanunua nyingine. Mimi nimwambia anafaa kulearn financial nini. Nilimsifu sana ikiingia kwa kichwa akasahau ku work hard. Ako pale ama kidogo ama increase kidogo, but alikuwa comfortable in a way, so ajaenda mbali sana. Sijui watu get na hata hajaoa bado, sije kama ndio kioo ni different, ina increase, vitu zina change kidogo, sababu sasa kuna more people to manage, akili na nini. Bado na drive truck, lakini sijui, so ongea tu once in a while. Tuliongea na 3 weeks ago, aliniona mahali tukaonana, tukapigiana na simu. But anafaa kuwa mbali vile yuko, maybe ajui potential, ama ashakuwa comfortable. It's very easy kuwa comfortable states, by the way. Very easy with a mediocre job. Very easy. Kwa sababu all your needs are met. All of them are met. Muji create a problem. Kama jana nilikuwa nachukua, I was taking photography jana. Ni very challenging, but sababu mimi I don't do it on a daily basis. Ni ile tu once in a while, today I feel like a photographer. I don't feel like a videographer. So video ni complicated sometimes. Kama environment na change. Watu wako nje, wako ndani, wako nje, wako ndani. Alafu mimi I'm not getting paid for it. So nasema, cold feet. So, example, out of the topic, nasema tu like poa. Ukiingia kwa wedding, kama reception, kuna lens zile poa. Sawa, na kuna lens zile mbaya. Watu wengi huko kwa zile lens kuna zoom lens, kama 24 to 70. I hate that lens, by the way, period. I futangi story yangu poa. Sababu unataka ile, if you're taking pictures of random people, kama the family na nini, wataka wakiona hiyo picha wafurahi. Sawa. So mupenda kuchukua picha na 85mm lens. Sawa. Yangu si professional sana. I think ni Sigma. So I don't know if what happened yesterday, ili freeze tu yani. Ili ni freezia tu lens. Kasema, man. Finally, imenikwamia. So, I think maybe ilianguka. I don't know what happened. Ili freeze tu. Nazima camera, izimiki na washa. Ikabidi nitoe battery, ningishindani restart. Ikawaka. Kasema, I'm not going to use hiyo nini anymore. 85, nikatumia 50. So 50 I was struggling, sababu sema mazi kuna ile, okay, photography yoga hivi. Kuna zile wide angle everybody, alafu kuna mid, alafu kuna close, alafu kuna really close detail. Sawa. Detail, I didn't have time for details. Mimi siko kuna photographer huko. But mutaka kuji warm up. Niseme let me do something ile niko familiar territory, alafu ndio nini. Nikaanza na 85. I was taking people's pictures. Man. Ilihang kabisa your lens. Sema, this is why I should get a Sony lens with a Sony camera.
Kisema, now I know what to buy next. Kisema, oh, lakini sifai kubuy less this year. Ikaachana naye. So that's a new problem that I have right now. I'm create new problem because I'm already working on the solution to my problem. Unaona hivyo? So hivyo ni muji inspire. I force myself to do something that I'm not supposed to do. I do it anyway. Then I encounter problems. Then I figure out how to solve that problem. So inakuwa motivation. So uwezi pata kama nimekaa tu sifikiri kitu. Kama say live stream, hapo I'm always filming in this room. Ikichange table hivi haitakuwa poa. Hivi itakuwa poa. Kwa sababu nasema maybe people are sick of these speakers. Nikamezikava, nikazifungua. Hata sijui musi ndo niziuze ama nisiziuze, but nikiuza na feel some type of way. Kwa sababu hizi speaker iko very personal nayo. Nilinunua na kitu moja personal sana. So I'm better off keeping them. So una create problem alafu una create solution. So nime realize, man, maybe I should start just buying Sony lenses peke yake. Kwa sababu sikuwa ijua stigma itani let down hivyo. 35 ilikataa, 85 ilikataa. Imagine somebody was paying me. Mwona. Wasema ukikuwa na Sony, tumia Sony products. Kwa sababu it will never fail you. Hata kifail, you can go sue somebody. Kwa sababu I unlock more features kwa Sony lenses than any aftermarket. Zilikuwa mazote by the way. So I had to get a 135, alafu nikae mbali nipiga watu picha sneaky. But every time niko mbali sana mtu ana walk in anaharibu. Okay, so that's another new problem niko nayo. So now I'm trying to figure out how do I do this better next time. So imagine I've started preparing for photography na 85 hata before your problem your whatever your opportunity it happen. Ile stay ready. Don't wait to be ready. Always stay ready. Be ready before. So najua okay, I need to buy an 85 na 35. Sony. Maybe itakuwa G Master, hata G ni poa. At least ikuwe Sony product. Ndakuwa poa. Unfortunately video wedding sita share, juu ni private. But tutaona kile share. Naweza share vitu zingine but hiyo siwezi share. Ni sikulipwa, niko tu family friend, very close. Nikaa sister yangu, ni familia kabisa. So katado kila kitu pamoja hiyo familia. Sasa so hivyo unafikiria hivyo, unajimotivate na kitu fulani ile unakuwa always yani uko on the edge. Kama if you're that kind of guy. Kuna watu wako open to relax, hataki story mob. Mimi si your type. Mimi labda nikana ugonjwa. Wife sama moga na nini? Anani itongaje kudiagnose ama na psychology yake ati mimi na shida fulani. Siwezi ka still nachukua pen na yeka hivi na ka phone hivi, everything kwa meza iko straight. Angalia hata comp, angalia comp na set comp straight hivi, alafu na simu hapa, alafu lazima everything iko in order, some form of perfectionist. Sawa, mshaona hiyo view, niko sahihi pia, ingine ndio hiyo. Anyway, musa hata kuswitch kitu, niko peke yangu by the way. So you create a problem alafu unatafuta solution, itaku keep going, ni kama fuel, keeps fueling you. Sasa tena gusa TikTok tena, nisisahau tena, hebu Alhal linked. Okay, Grainer joined. Niko Nashville last time. Okay, hiyo nishamalizia swali. Hakuna kitu kingine TikTok imenyamaza. After 1 hour TikTok ipotea. Sikuwagi na dedicate TikTok, niko na two way. But musa acha ni learn. The best way ku learn TikTok ni kama kuenda live na ufanye tu live na stick nayo alafu na learn pole pole. Basi na time maybe ndio learn by winter. Sasa so ndio hivyo. Edu bado yuko poa, lakini sijui kama he should be better by now. Ilikuwa last year tukaongea naye. Sasa ni 1 year. So do construction project managers, supervisors work 8 hours or they work overtime and get paid time and a half? Supervisor au kwa union watawak mpaka late, kwa sababu kumbuka when your link, when your connection ya kampuni, so you know they pay you a lot of money. So Myron Goldie samangaje, they want you to know that they own you behind. So kama uko kwa union, you'll work 12 hours every day. If you're in the union by 3 washaenda kwenda home. So supervisor will work longer. You'll work 12 hours every day, even 13. You're the first one in, the last one out. Sababu hauna ile limit ya hours, as long as the job is done. Sababu wewe ndio liaison wa kampuni yako directly. So you have to make sure kama sahi by 3 hivi watu wakienda, supervisor ndio to load na kila kitu mpaka mwisho. Umeona? Unless you opt, you don't want to be in the union, they'll pay you maybe 50 or 60 more, but you'll work long hours. So watu wa union kama wale wako comfortable, they want to do unemployment. Alafu ukipewa 60, when there's no job in winter, they don't pay you. It's your own responsibility to get your own unemployment. Kama utaka kuingia kwa union, that's the difference. Sasa Phil, ni hivyo sasa. Okay, next nani? I like your wisdom. Thanks for the knowledge. Oh, nashukuru. Kumbe na make sense. I didn't know. I was like, oh, this guy, boo.
Hope I'm just giving you the experience. Muongea na watu wa job site. So if it makes sense, at least I'm glad I'm able to help you a little bit. It makes sense. Union, 40 hours a week. Supervisor, 70, 80 hours a week. Usijali, tuned in late here, gain some information. Thanks, bro. Hope you're all good. Oh, Guru Visual, mtu amekuulizia sahi Guru Visuals. Vini ndio hajakuja. Vini labda ako busy mahali. Man, Albo, if you're talking about GMC or Cadillac, then uko mbele in life, mse. Si mimi, ni wife. Akidrive Q7, do you think I'd drive Suburban? Hawezi. Spoiled. First world problems hizo. But kumbuka hiyo gari pia mimi nitakuwa na drive. Sasa drive ndakamkushow off. Unaona hiyo gari yangu vile mrefu. Unajua idea ni hivi. Okay. In the beginning. Na kwa hii topic, unafika hii topic nataka kumbuka nani asema, Kenyan American Home alisema usinunue gari mpya nani Owen. Usinunue gari mpya kama unaanza US. Nunua gari mzee kwanza sababu priorities. Unajua Kenyan American Home ni CPA. So that's really good advice by the way. Hiyo nyege ya Mercedes ngojea kidogo tu. Unaona? Watu wengi mess by the way. Naweza sabota kwa I'll run out of my fingers ikatakiwa sababu wao say unakimbilia ile need. Mimi ni Toyota Corolla. My first car was a Toyota Corolla. The only thing niliongeza mziki. Ndio ni feel kama kuna ile pride when build something. I built that car. I didn't do it myself. I paid somebody to build it. Nisema nataka Pioneer. Kanunua Pioneer speakers za mbele, Pioneer nyuma, 6x9 zile ziko oval hivi 3-in-1, 2-in-1 pale mbele, nika crossover, kuna tweet hapo kwa A-pillar, kanunua subwoofer 12 inch, iko hapa hivi by the way, mahali pale nyuma. Unaiona? Kuna autofocus. Okay, ndio kama za point. Hii wapi? Hii ni subwoofer hapa, unaona hapa? Hii ni subwoofer hii. Subwoofer ndio hii. Kwa kamera. Unaona hii ni subwoofer hii. 12 inch. Bado niko nayo mpaka leo. Nimekeep how many years? 17 years, 16 years. I don't know what to do with it. Nimeweka tu hapa. Anacheki ina do job. Ina do job by the way, nilicheki. So but one of the gari ilipata accident, hiyo ndio my souvenir. So ukinunua gari expensive because remember delayed, utanunua hiyo gari. But once unataka kuwa na pesa yako na umeestablish, buy something you like. Sababu gari ni kama relationship by the way. Muka niko na Audi A6 yangu mpaka saa hii. Ni how old? 14 years I think. 2010. 14-year-old Audi. Actually, Audi yangu is as old as my daughter. So 14-year-old. So niko nayo mpaka leo. Nisema ndaiuza. Saka sinikupatie this much. Naangalia mse. Yaani kama mse ununua hiyo gari alafu nikupatie price alafu utry kubagain. Hiyo story nisha cancel. Forget it. No. I'd rather keep it. Iko hapo nje kwa parking tu. Hivyo. So mtu ana attachment kwa kitu unanunua, especially ile umethink through. Kama unanunua kitu umethink through, unakuwa na ile attachment. So kama utakama work hard, anza na gari ya kwanza, alafu ndio baadaye ukuje ununue ile gari unataka, something you want. Kali kwa naambia Paul yuko hapa baadaye, kwa Dubai last year. Tuko na Paul tuna hang out na Paul saa zingine. Mtammeet, sitaki kumweka video bado. Hata kama anunue truck yake kwanza, alafu tukamkoringaringa na yeye baadaye. So naambia Paul hivi, Paul sitaki mseti, ndio mseti. But okay, anyway, nunua ile gari unapenda, ile gari you want it, ile unaifeel nasema kama at that point ile. Nikamwambia tu Paul hivi very simple. Mununua gari za white. Gari zangu za white zote. Ukiona gari yangu yote ni ya white. Kwa nini? Mpenda gari ya white alafu iko na black accents. That's it. Kama sasa hii nikinunua Cadillac already najua itakuwa ya white. Alafu itakuwa zile black accents. So kuna mbili, kuna ile executive na kuna ile premium sport. Premium sport iko more ideal. Juu iko blacked out ile itawaje grill blacked out. Alafu na black accents everywhere mpaka nyuma. Alafu interior sasa juu itakuwa color gani? Itakuwa black, all black, sababu ni watu wao wanachafua gari. Siweza kitu kwa sababu gari ya wife ni grey. Yangu ni beige. Yangu inaambia toi, if you're in my car, akunanga ice cream, atukuli kitu yote kwa gari, tutaingia kwa hoteli kama tunaanza. Ya wife ni junkyard. Kuna sijui ni cheap was 2 weeks ago, kuna sijui sandwich sauce everywhere. Naambia if you sell this car utalipa so much money for detail. Muta keep yangu ile tu my own environment, ni my own private space. Sababu muko kwa driver seat lakini kuna vitu everywhere. Everything I need kwa hiyo gari. So ndio hivyo. Anza na gari ile unaanza nayo alafu
after 3, 4, 5 years, get the car you actually want. Sababu gari ni relationship, utakaa naye maybe 3, 4, 5 years at most, alafu utaiuza, alafu trade in. Gari mtu ukaa naye 4 years, kudanganye hata utachoka naye. Mi nikaa na Toyota Camry karibu 7 years, nichoka na hiyo gari choka naye hata nina video ikichukuliwa, nipatia madha akapata naye accident, alafu wakamkuichukua sema finally imeenda. Niko na attachment naye juu nakumbuka what I was doing when I bought that car. Niko na stress mingi, kuna ile emotions kuja ina attach nayo, but except hizo makamera, hizo kamera tu whatever, hizo ilikuwa tu very easy, napatiana tu, acha nifike 10k uone zote zinaenda, hata sasa siambii wasa kimbia. So and I drive Q7 fully loaded, easy drive, una get your point. Pia ni mimi, so muenda whatever she feels. Nimesema first world problems, ndio. Like the video for engagement. I was say like video, YouTube, like video. Like to click to alafu sahau, uendelee, move on. Gatame nikumbusha, nisema once pia. Musa kusema hivyo na kwa caught up. Iko wapi ile Audi yako, not Q7, the other one. Iko hapa tu nje hapa nje. Hata Paul hajaona Q7 bado muona tu ile nikikamna nini na A6. TikTok hata niko active kidogo, isikatae, hebu wamenyamaza. Simaza TikTok kama kuna swali lingine ama labda tu unasikiza, sijui, I'm not so sure. So to the next, iko hapa nje, hapa tu nje, garage yoga this side. Okay, iko hapa nje. Next ni Albo bana, we are confused. Will you recommend one to remain as a construction worker as opposed to being a project manager, supervisor in the construction company? Start with the lowest. Project manager, supervisor. Nobody will hire you with no experience. I mean, I can guarantee. There's only like maybe 10 companies up that I know. Big companies. Let's who do job now. No, 10. So show up from Kenya. No experience, no track record. Who's going to hire you as a supervisor? Nobody. You have to go work as a unionized construction worker. No experience. Build your way up. They see you how you work. Then uta grow haraka. They have to see you. Akumbuka you're black, wewe si mweupe, wata prefer labda ule mtu wao kusoma amekaa 15 years umpatie promotion before kupatia wewe. Alafu hiyo promotion, once they know that wewe umesoma na yaja soma, they'll try and cut your feet, usimpite. Umeona sasa? So anza na kawaida. If you're a new immigrant for at least a year, get your feet wet, then bring your papers and apply. One of them will hire you. But with no records, no. Oh, I used to be in Kenya. They don't have time to verify. Do you think the HR ana hiyo time hizo? Hapana. And most of the construction companies are understaffed, by the way. Not enough people in construction. I'm not kidding. Tuombo kila siku. We need to find more people. We don't have enough workers. So watu wanne kwa crew, watu watano at most. Kuna position fulani za construction, they don't even have somebody for that position. But who's willing to work in the sun the whole day? Not a lot of people. So watu ignore hiyo hivyo. Unaona? Kama sasa unaweza kuencourage watu, ukikuja hapa hivi kama no education, no experience, utaingia shule for free. They'll train you for free. They'll hook you up with a union. 1 year, 2 years, uko job na ulitrain you for free. Kwa nini? Because iko na shortage. Ni kama truck driving. Those two things. Construction, truck driving, not everybody wants to do it. So kuna less competition. So ndio si preach hapa hivi, ingia trucking. Kwa nini? Au utakuwa na compare, utapata hiyo job haraka, jiko available na kungojea. But ikiingia kitu kama accounting, mkosijua tusijui 1500, watakuwa na job ni half of that, wengine wako freelance. Hebu ni mbona utapenya kwa hiyo job uwezi. So project manager, you have to work your way. They have to see your work. Sijisema to confusion. Ile tu both of them pay good, but you have to be out there the whole day. At least supervisor unakaa gari na kuna maps na kila kitu. Kuna zile au itaje blueprint ya construction. Unaambia you do this, you do that, alafu unakaa unangozea. You do this, you do hivyo. Ama kuna CB radio. Oh, now red truck, do this. Angalia ile video yangu ya mwisho kwa niambia what to do. Dump it over here. Hiyo ni supervisor anaongea by the way kwa radio from a distance. Amekaa kwa you gari run the whole day by the way. Ana gari yake inakama hapo hivyo, inawashwa asubuhi. That's one diesel. Ina run the whole day, engine run tu. No. That's why gari is not just the number one selling vehicles in America, the pickup trucks. Kwa nini? Construction houses to me the whole day. Alafu zina run diesel, zina run the whole day. They're just running. Kama truck yetu basically. So, I mean, answer where you are, alafu build. So I feel. Hope I may get your point. You encourage my friend to be in the construction industry until he got his heavy equipment operation license last month. He wants to remain in the sector ever. What's the best option for him? There's a lot of opportunity. He knows already. I don't have to tell him.
mwambie get in touch, ndamwambia hizi vitu siri, labda vitu siri ongea directly hapa hivi. You encourage him to be in the construction industry, he got his, okay, there's two messages, so the same thing. Mwambie tu get in touch na mwambie vitu zingine, it depends on which state, alafu mwambie start looking for these things. Amazing, would love to be here to hear the story of the MM50 is dope lens. Ni vile ulitoa kamera ikiwa on, ndo maana ili freeze aperture. Imenihapenia, si hivyo by the way, ili freeze tu ile, I didn't even do that. I was taking pictures, alafu ikatry to change. Okay, mufanya hivi, mutumia photoguru. Disclaimer, hii ni mambo ya photography. So nikipiga picha tu, mostly if I want to isolate somebody, lens yangu 85 ni 1.4, so ina isolate background. Kama leo nimetumia 2.8, ndio mnaona background, si mnaiona hapa nyuma, mnaiona mostly yoga ya feature ile. I had to clear this memory need to be saisi. That's why live may take too long. Videos za jana, I didn't want to lose videos za jana, so ilifanya hivi, I was taking pictures from f8 to 1.4, kurudi back to 8 ika freeze, katry kuchange, ikakataa kabisa, nothing is working. Sema okay, for the first time nimeharibu camera, ikazima camera, switch is off, haifanyi kazi, on haifanyi kazi, then I had to like switch it off, nikatoa lens, nikarudisha, on bado imehang, switch it off, nikatoa lens, nikatoa battery, nikarudisha, ikarestart. Sema I'm not using this lens again, I think ina need update, kitu kaa hiyo, so I have to send it in. Sijui wafanyaje watu wa Sigma, alafu ndio alafu warudishe, juu iko na act funny, maybe imetakuwa na error, sijui, kwa sababu yoga na ile autofocus ni tuangaje linear. Okay, too much stories, ili kwa photoguru, so nimegopa hiyo lens. I'm not gonna bring it kwa paid gig ever, ndio tu home, labda nafanyia nayo live stream ama vitu zangu personal, ama nakutumia nakutumia lens baadaye, photoguru. Ukishabuy nini, kwa sababu ni full frame lens, si APS-C. Which position will pay more than 5 years? Unionized operation or project manager? Unionized operator ni, it's not really operator, ni construction. Hapa si tumejina different. The reason why I know ni project management, kuna two types of project management. Kuna moja iko ile you manage in proxy, yani uko kwa nyumba kama remote jobs, na kuna ile kwa, I don't know how to, ni words, it's just a play of words, it's the same thing, but either words watumia project manager na unionized operator ni basically you're in construction, alafu uko kwa union, ndio they make sure you get your wages the way you're supposed to, they fight for you on your behalf. If you go by yourself, you're playing a hardball. They might pay you what they're supposed to, they'll probably pay you less because they know there's no accountability. But kama kuna union, they're too scared for either lawsuits, they'll pay you what they're supposed to pay you. Project manager, in terms of construction, Maisha, you're you're the supervisor on the job. So now we're working on 610 extension. Kuna manager wawili, kuna mmoja ule wa engineer, ule kuna blueprint, na kuna ule wa field wawili. So hao ndio the managers huko. How much are they paid? Even 200 an hour, I don't even know, but they make a lot of money, what I know, sababu hiyo project yenyewe ni kama, I don't know, 300 million. That includes their pay. Ndani yao ni 2-year project, inaisha next year. So that's what I'm saying. Hiyo ni maanisha project manager. See, project manager kama ni just a play of words. Feel, I think unatry kudini America watumia different terms. So Eric Wawero from Qatar mpaka hapa Nairobi on vacation, still following content. True, keep it up. Wawero maze we come to visit bana. So we come Nairobi come to visit. We come to visit, alafu ndio utujeni aje. Anyway, sawa, hata notania story kwanza sahi. Come to visit though. Mimi na fix donated car. I hope it will work. Itafanya kazi. Donated car itafanya kazi. It's just a car, no big deal. Itafanya kazi. But gari kizeka kuna ile old I need your contacts, we talk more. Kama uko TikTok nitumie itwaje? Si TikTok kuna DM. Tuma tu message alafu nakwambia hizo zingine. Otherwise, if you don't want to do that, enda YouTube, kwa TikTok, kwa any video, Maisha States, any video YouTube, kwa description ya video, description section. My contact information is safely hidden down there. Watu waangaliangi. Kuna phone number, email, nyingine. I think tukaa hizo. Instagram, niko very inactive na Instagram. Nikataka kuingia kwa simu nikasema forget it.
naifanya baadaye, I'll think I'm too busy anyway. Sasa nataka kumake do, niko na deni, I have things to work hard for. Lakini you can get in touch, utume hiyo DM alafu na namba yako na simu alafu ni save, alafu then I'll call you. WhatsApp, DM, anything. Utanipata hapo hivyo. Ni njia gani poa naweza soma hapa? Hiyo simu ni mbali huko. Nilichukua miwani mpya, hizi miwani ni mpya by the way. Nili upgrade. That means I'm getting more blind. Ni njia gani poa kupata CDL, kuenda shule za tracking ama kujiini tracking company ina kutrain? Pata tu license, whichever. Kama goal kupata CDL, kama kuna training, enda training, just get the license. Kama wewe mwenyewe kuna confidence, but mu prefer if you've never trained before, go through school. Sababu school, mi kuna vitu nililearn ikuwa driving school, I would have never learned kama singeenda driving school. Sababu my instructor alikuwa former CDL driver, so when he's explaining things akanipatia more juice. Asema this is the official, this is how you do it unofficial. So ile practical, yani ile real life. So alikuwa ananipenda mimi specifically kwa sababu I think one of her daughters aliolewa na mtu black from Africa, si kwa Kenya, si kwa Tanzania ama nini. So he used to train me like a son, kitu kama hiyo. Akona relate, asema I like your accent, wait, from East Africa, my son-in-law is from East Africa too. So akaniambia extra juice, ile singeambiwa kama ningeenda peke yangu. Juu by time niliingia kwa tracking peke yangu for the first time, I remembered what he said, na exactly what he said ilikuwa on point. Those things really helped me out kukuwa professional faster. Alipatia kama ile game unaipata na experience, aliambia tu ile kwa mdomo. So just the goal is to get the license. Preferably go for training if you've never done it before. But if you used to drive in Kenya, just go for training. It's one time, you'll never do it twice. Once you get your license, that's it. Ukunafungua another page. Your page utaifungua tena. Unless something happens, you lose your memory, you stop working, you stop thinking, then you rehabilitate, okay, whatever. But you only do it once. You never do it again. So do it the best. Do it once and never do it again. No. Tenda tu hivyo hivyo. So Albo, talk to us about investment for 1K Roth IRA. Roth IRA ni poa, for 1K ni poa kama kwa employee. But blemuongea, you can tell, si prefer, if you're going to be an employee, okay, my point. If you're going to be an employee, according to vile tunaongeanga hapa Maisha States, work for your own company. It makes sense. If you're going to be an employee, work for your own company. No. Ile tu, wacha wewe mwenyewe ujilipe. Sema, I'm writing a check for me. Alafu najiandikia, alafu naka W2, alafu na file taxes. Work for your own company. Ile tu theme ya hii channel. But if you want to just go work, na kuna more money, invest. Sababu for 1K na come kwa deductions za payroll. Roth IRA kwa deductions za payroll. Lakini Roth IRA na grow, but Roth IRA ni long term. You wouldn't make money now, you'll make money later. Mwona sasa. So it's good to have it too. Kama mimi sijaipata chance ya kuwa na Roth IRA yangu, but because I feel like, which is not genuine, I'm just saying feel like nile, it's not so genuine. I feel like I should be investing for my kids, not me anymore. So I'm 46. Roth IRA makes sense for my kids because now that they're not even paying attention to anything, because Roth IRA, by the time they get to their senses, ako adults, namaanisha hivyo, na quotes sijui ni wapi, watakuwa na Roth IRA ina grow undercover. So I think the best decision is to invest on my kids. Kwa nini? I still love them, so I don't feel anything when I lose money. But if you're going to be work for your own company and pay yourself. Advisable. Unless when hata daktari uzafungua clinic, hata nurse uzafungua nursing home, group home. There's all these things. Work for yourself. Write your own check. Sema tu automated. Seme, I pay myself this much, alafu every time profit ina come, ina kwa account yako. Just do that. If you can. Hiyo ndio motivation ya hii channel. Sababu once uko addicted to your kitu, it will never leave you. Naona niko ADD, like a pen straight kabisa chini. Si interfere na kitu yote. Alafu hivyo. But then, information ya taxes, na yako comment kwa description. Ile ya this year, ile tu just in case hujaiangalia before. Ka uko states already. Ama nataka uko states ujue tu how people are taxed. Na unatraka mami ananiwevia, anamaanisha time is up. No. So, nataka rush into comments. Amekumbuka, amesema, wait a minute, what?
nimeanza late, hata hataki nipatia discount. So Albert, kuna mtu kama mimi Albert Success, huyu kwanza kuna success, hiyo ni successful. Hiyo mambo ya taxes, punguza volume. So, taxes ni wasa mangaje, there's two, ni kama watu pera kuongea hivyo, there's two things that are sure in life, taxes and death. Hizo mbili, you'll never escape death unless wewe ni Anunnaki from Nibiru, inside information. So sababu hivi high track ama amekuja anaangalia cloth. Nice, sikujua hiyo albo if camera lens who act hivyo. Kuna updates kama hizi after, sababu Sony ita upgrade system yake because of Olympics. Kamera mpya hizi toka every Olympic, kuna new cameras, so unapata the new system works with the old, yani camera zao when you're updating stuff, I don't know how that works, but Sony ours it builds like a bulletproof, so anything outside Sony hawana hiyo access. I think Sigma inaoniwa na Sony kidogo, I don't even know, probably they have some shares huko, but see directly ni competitor. So some lenses need updates, kama hizi ma brands za China zimu update every year to keep up. So I don't know, there's just a good mi camera jai kuama, by the way, this camera shi kuama is my first camera ilikuwa Canon T2i kitu ka hiyo, sasa EOS, it just happened. So high tracker mami, sasa amesha time yangu imeweza kuwa up. Guru Visuals, ambia tracker mami atoke kwa video I'm sneaking every day. No. Yesema 2 hours. Hata ameenda kudu groceries asubuhi, asema ati we need to go back to the old tradition, ile on Sunday tuna spend time na familia. Nikamwambia sasa siwezi toa slot ya live stream on Sunday juu watu wa Kenya, niliambiwa hivyo, this is the best, watu wako home before wiki ianze, so I don't know, siwezi movie day, siwezi, nimetry, siwezi, better late than never. Ndio kuingia, usijali, kuna recording pia, na record session by the way, na record kwa kamera nyingine hapo, hiyo on Friday, imekuwa kama tradition siku hizi, na post on Friday. Ukimiss hii itakuwa more clear na more sound, hopefully. Each week gonna act up last week DJI. Karibu. I understand. I was asking about career progression after being a construction laborer for over 2 years, and your documents have been certified and evaluated. Do you suggest for one to remain as a laborer? No. Please, come on. I'm always upward movement. Unaanzia chini alafu unapanda. If you're not growing, achana hiyo career, move kwingine. You have to be growing. Kwa hii Maisha states you have to be growing. Tuwezi kuwa the same last year, today and forever. Sisi si Mungu. God is the same yesterday, today and forever. Hapa we have to advance. Sisi ni human beings. Like unaanzia hapa alafu una grow every year. Next year Gato nafaa kuwa hapa hivi, Gato, Vini, Guru Visuals nafaa kuwa hapa hivi, states wote. Tutafanya live zetu. No. Kila mtu nafaa kuwa hapa, by the way, by next year. So please, hapa ni progression pekee yake. Hakuna upward mobility. Hiyo ndio word, upward mobility. Usikwame the same. Unless when you're a billionaire, then just stay a billionaire. That's good. You call allowed. But come on. But you're in minority. Unajua watu making do more America. Hiyo 600,000 kwa taxes. Very few watu make over 100 million in America ni less than 1%. Very few. I don't know hesabu kwa vidole hivi. Maybe 200 people. Very few. I don't know, point something percent. Very few, by the way. People who make 500,000 a year, very few. So you can make 6 figures. Only 1%, technically. Very few people who are that rich. So lazima urak your brains mpaka moshi toka kwa masikio ndio make hiyo do. See that hard, by the way. In trajectory. Ukianza poa mapema utafikisha haraka sana. Sababu kuna so many ways, legal ways za kumake do. Illegal ni mingi, but end up kwa jela. Or move to management. You will, definitely. Ukianza kama if you have, kama ukienda, one of my friends ni civil engineer, but ako 2 more years to graduate. Nimwambia tu kuja malizi hapa hivi. Hata ajui maana nimtafutie nimchokoze tena. No. Nimchokoze. I'm not hiring. I have a small company still. Growing company. So I'm not hiring at the moment. I only have 2 employees, maybe 3, maybe 4 altogether. But I'm not hiring. Sai. Na answer swali TikTok. Kutrain CDL or at least naona hizi miwani naziona. So nataka kumaliza. Sai, okay. Albo, what's the pay range of a trucker huko states? I'm asking
to compare it with huku Qatar. It depends. Averagely, kama uko na threshold ni kama 6 months to 1 year, kwa sababu watu wa insurance, the reason why they pay you less is because they consider you high risk kama uko na new license. Lakini suppose umekaa 1 year ile accident free, alafu umekaa 1 year, you can make like a week, naongeza a week, minimum 1500 minimum on a good job. Si business ya mse, on a good deal, after 1 year experience you can make 1500 a week. So hiyo ni 6,000 a month minimum. 6,000 a month minimum. Lakini it depends ni tracking gani, your taxes na kila kitu depends ile unaenda. But if you start, most likely you can make 6,000 a week, na utaenda kununua track yako and you'll make more money. Hii place yuko na baridi after 2 years anakulemewa. So at least some pay between $28 an hour to $35 to $45. It depends. Hizi kwambia minimum 26,000 a week. Jina vary na experience yako na which type of tracking unafanya. So hiyo ndio standard kwangu mimi. Somebody else asema mufanya over the road mu make 200 a week. Maybe una experience, or maybe whoever who hired you na kugonga. No. But mimi nasema ile average good income minimum. Kwa swali lingine TikTok, mwaje simu iko mbali na unaona but unasema macho iko mbaya. Niko na simu nyingine hapa. Kasi nyingine naona na monitor. So hapa hivi ni mbali kidogo, kuna lights hapa. Sijui kama niona, nataka kujiexplain. Nataka kumonitor na hapa hivi. So naangalia na monitor. So na comment hapa na hapa iko the same at the same time. But huko hivyo kuna kuna reflection. Hii hapa ama nitoa hii. Itakuwa okay, that's a problem. The comments na kama na blacked out. Okay, fiti, I see. Okay, sawa, naona sasa ipo. I didn't even think about that. Reflection ya white kuna reflect pale hapo chini. Unajua mwanga specific. That's why mweka kitu ya black hapa. Table ni white by the way. Alafu naika hii black ndio ikuwe na ile reflection. Sasa naona poa. Brasabare naona poa kabisa sasa hii. But pia macho ni mbaya. Unajua ime increase blindness. Hizi ni mpya. Zile zingine nika backup sasa hii. Nasema, "Oh man, kafikiria I'm getting younger." My last glasses zilikuwa hivi. Before hizi zile previously nili improve actually, my eyes got better. Alafu sasa hii ni uzee. Man, so nilikuwa nimeenda hivi, nikarudi nyuma hivi, sasa nimeenda 2 steps tena mbele. Nasema okay, I admit it. Karibu ni nyimwe license bana. Wewe acha singesema hizo words. Sema I need new glasses. So Eric ndio hivyo sasa. So when you work for someone, profit inawekwa kwa Roth IRA for future. Hiyo ni kama kuna hiyo agreement with employment. Kumbuka kama uko employee, every time wanatoa deduction, you take less money home. So angalia kwanza budget yako iko how far, ile can you survive na hiyo if you save, which is a very good idea. Ndio sema kuja states oana kuwa na ile marry somebody, itakuwa na angalia taxes. I need to bring this up. Chini hapa ndio niseme comments. Ile kama uko sema kama una make 16,000 20 maybe middle class. Suppose you're making 100,000, marriage jointly wako na between 94 to 200,000. So kama mko married, uko na more leverage ya pesa before utaxiwe. Unaelewa? Mnakuwa na ile stretch. So it's actually beneficial. Marriage jointly. Marriage separately inakuwa less. Household, any single ndio unalipa more taxes by the way. Alafu marriage jointly less. Alafu marriage filing separately tena kwa more. Kama kwa single. Alafu kuna ile head of household akona more tena. Unaona sasa kwa nini? Because you're the only one working, so they give you some room kwa sababu na support kila mtu. Kama mimi hapa hivi technically mimi nikaa ndio Mungu na do job. Mama bado yuko shule, vitu mingi hapa najidanganya ati akona ma first world problems. So, busema hivyo. Anyway. So ndio hivyo sasa. So ukiangalia ukienda kwa nini kwa kukumarry na kwa easy na taxes, especially kama na do job. Mnapata more benefits, more 2 incomes from one household. Unajua wanasema you don't want to rob you blind, tunakuachia kidogo. Muona sasa. Alafu kumbuka taxes, okay, technically hii pia ni fact ingine niligundua 2 weeks ago. US government automatically, my taxes pay for your check. The US government does not run from taxes. Autumia taxes withhold kulipa loan from the Federal Reserve. Banks, private banks.
So I'll borrow money from the private banks, alafu your taxes pay for the interest. So the United States government does not need your money to run its affairs. It has enough money and credit. Watu want to, oh, but I pay your taxes. Maybe kwa small, ile kama county, ama city. But a federal government does not even need your money, by the way. They don't even need your money. They've made so much money, they don't even need your money. Like, no money from your taxes goes to run the United States of America. Zero. So, oh, taxpayers' money, wanakuchekelea tu. You don't know what you're talking about. Pesa yako ilipanga interest. Kwa debt, national debt. That's it. They don't really need your money. They don't need your money. So, can you run and own nursing home without being a nurse, Albo? Itakuwa hard. It's really hard, Suleiman, because sometimes it's good when you're a nurse, sabu one of your nurses will quit. Then you're going to be in trouble. Sabu, nini gava itakuona there's a licensed resident. Yani, kuran business, unless kuna watu, maybe when you're owner, alafu your wife ndio nurse. Sabu, kuna ile vested interest, common interest, your wife. Alone, when my friend nurse wake aliquit, alikuwa in trouble. Alafu he was being audited maybe a few days after. Ilimkatia ni aje, ilibidi saa anze kuplead na watu, he had to pay more, and he lose income just to keep. Ni poa kama mwenye ni nurse ndio. Kasa mimi, early example, I run my own truck, I drive my own truck. So even if the drivers quit, I'm still making money because I can drive. You know, business is unpredictable. So it's good, the things that you're doing in business, you are heavily invested in it, kabisa. Useme ati, unless ukele level ile when you're 100 million, you can hire a couple of people and pay them a lot of money still make money, then you can do that. But kwa nursing home ni better kama wewe ni nurse, ndio worst case scenario when you're nurse wakila kitu, sababu still you'll keep your income flowing kama wewe ni nurse. But if you have to hire somebody and they don't like your attitude, utashatiwa down. Mwona sasa? That's the only problem. No. Voice iko nyuma na movement ya mouth. Hata sijui nini mbaya bana. ni live, kuna delay. So, angalia recording kwa YouTube. Kuna recording YouTube baadaye on Friday this week on Friday. So, can you run and own? Sasa Suleiman, make sure wewe ni mwenye ni nurse. Kikiumana at least uko na hiyo backup. Hata umejibiwa hapo. Umesema nini hapo? Umesema Suleiman Osman, adult family home but some state lazima uwe CNA. Inakuanga hivyo. Worst case scenario, you can do your own thing. Au kwa sababu it's a lot of income, by the way. Si joke. It's a lot of money. You need to make sure kuna hiyo. Musema hivyo. If you're going to run a trucking business, kuwa trucker. Hautaikwama kama ni trucker, kama CDL, hautaikwama. Juu when the drivers are available, una drive truck yako mwenyewe. Mbona sasa? Always. Sababu kama watu mudu job nao, ule company mu subcontract. Everybody in that company, every management, they know how to do everything anytime. Somebody calls in tomorrow, I'll show up and do the whole day job. I'll miss a bit. No, now management. Okay, tukienda mahali labda dozi yaribike, they'll hire, atakuja apushio mchanga ndio job iendelee. Nimelan kwa habit ya wazungu, hata boss you clean floors, by the way. Ni kwa Walgreens, mtu amwage maziwa, manager na kama na clean floor mwenyewe. Ana time ya kungojea sijui ati ana clean mwenyewe. Kwa nini? Job flow iendelee. Hiyo ni muhimu sana. Sasa, so majaliwa, I'll be there kaka. Kabisa Guru Visuals. Tusikuwe tukija the whole year. 2025 tunakuja hapa si wote. Thanks for always finding time to assist us. Dreams are valid. Kabisa Samuel Clements. I hope I may pronounce right. I had a question. I'm having a registered plumbing company in Kenya. After shifting to the US, will I have to open another company or continue with the one I already have? Company based on state where you live in. States ni kama independent in a way. Ile states ziko na autonomy yake. Kama Minnesota ni Minnesota, Wisconsin ni Wisconsin. So to start a business, lazima uregister na Secretary of State of your state. Secretary of State registration. So you can keep the same name in Kenya, alafu kuja na the same name ufungue hapa a new company. You use it sababu jurisdiction iko on another. I don't think wana allow hivyo. It's outside their jurisdiction. Wawezi kusema ati unless business yako ni corporate, ile iko worldwide, global company, then unaweza kufanya hivyo. Lakini kama ni small company, ile small business, lazima uko within the state. The best you can do ni hiyo jina yako. But again, kama jina yako naitwa
sijui Samuel, tuseme tu jina fulani hivi, tuseme Samuel Kariobangi, nasema tu jina, sitaki jina yako whatever. Kariobangi ina make sense kama kwa Kenya, lakini states, does it make any sense? No. Kama kuna kampuni moja itwa hapa hivi inaitwa Bonfi, alafu kuna kampuni kadhaa za plumbing na kila kitu, jina fulani iko kati. Kwa nini? Sababu these people advertise every week. Unajua kwa nini? Plumbing is something that's gonna happen in the middle of the night. Sawa. Alafu kama kuna hii kampuni itwa Stanley Steamers. So ukiamka hivi usiku useme, oh, something's wrong. Stanley. Alafu ni jingle kwa kichwa yako, kwa sababu these are things that go wrong and you need some help immediately. Si ati anguka chini, tingisha, sangapi saya. Mzungu anafikiria kitu kama hiyo, kwa sababu kumbuka wazungu ndio kuna, hao ndio more homeowners. So kama uko na 80% wazungu, jina lako lazima ikuwe kizungu. Ndio every time they have an issue they are thinking about you. Umeona? Kwa sababu sasa hiyo kama sini your water doesn't run anymore, guess what you do? You need help immediately. Upiga simu saa 6 ya usiku, wewe ndio show up kwanza. Do you know what's gonna happen if you show up? Au kuja na mastika kama the guy who fixed our water heater na iko nini nyingine, alimove vitu na bathroom. Kwa hiyo equipment, kwa hiyo kuna water heater ni equipment, uliacha stika yao hapo stika. So every time something goes wrong, ikienda kuangalia hivi, as I'm looking at the water heater hivi, na una stika hapo, inanikumbusha. Kwa nini? Because I don't know when I'm going to call them again, but I want to make sure that next time I have a problem, before I even think about it, that's the first number I'm calling. Umeona sasa? So lazima uko na ile customer service. Hizi ma plumbing jobs, heat, and our advertise daily kwa TV. Kwa hizo ma local ads at TV, au ndio run hizo ma ads. So meaning they invest heavily, wanna create jingle, a song, any blue band, any when things go wrong, ikumbuka kama ni State Farm yonga Jake from State Farm. State Farm ni insurance. So if you're driving your car and you have a problem, Jake from State Farm. The first thing kwa kichwa nakuja Geico kwa kichwa yako, unaona ile tu name iko so synonymous, una run ad daily. Kwa nini? Anytime somebody has a problem, they're thinking about your company. That's a name you want to have kwa kitu kama your customer service. But kama ni Kariobangi North Plumbing Company, I love this name. Utakuwa unafanya business peke yako, utakuwa ni business mpaka uquit, ukwe you're working, ikuwe side hustle, alafu before ukuje uifunge. Lazima name ikuwe specifically when somebody has a problem, they think about your company first thing. Wanaimba wimbo, unaona sasa, anguka chini kama ina make sense. Lazima usema kama kampuni fulani ile kama ya service industry, lazima ikuwe name moja ile. Unaona kama sasa ule best yangu itakuwa Jojo, jina yake ni Tamu Grill. Ilikuwa Kilimanjaro Grill. Kilimanjaro sasa ni Tamu Grill. So tamu ni nini? Tamu mzuri. So tamu, what does that mean? Mzungu anakumbuka tamu. Tamu ni kama Temu, ile kampuni ya China ile, musikizi mubavitu Temu, by the way, ni cheap. So Tamu Grill, naona ni jina 2 syllables, Tamu. So nikisema tu hata sasa hivi nimesema hiyo jina tu sasa naongea tu hivi kifunga macho hivi, naona chipo, sose, nyama choma. Ndio Jojo, sijui Jojo iko wapi leo, nimekuwa missing. Yaani wife ako addicted na hiyo food, wife, kwa sababu sema tukula ugali tujaipika, acha tu na watu nimekondoa kwa Jojo tu bila kujua. That's what you want. Ile watu wana connect na business yako mpaka ile you don't have to tell them, they are thinking about you in their sleep, on a dream. Ile jingle. Sasa Samuel, so make sure your company ya Kenya iko na a name ile iko synonymous na watu wa hapa. Kama hapa hivi osama mostly immigrants wa hapa ni Norwegians, wala watu wa North, Finland, Norway, ni masahau gani ingine hizo countries kwa North huko, Denmark, Finland, Norway, kuna moja nimesahau, Norway, Denmark, nimesahau jina moja. Hizo ziko hapo juu. Kuna ma immigrants wengi wako hapo hivi, sawa. So tutafuta jina fulani iko synonymous na hiyo area. Boom, uweke hivyo. Kama sasa Chevy, hiyo tunga Chevy, Denali ni mountain. Hapa hivi Denali. Anything GMC Denali inamaanisha hiyo Denali ni premium class. Denali Ultimate, jina Ultimate inamaanisha nini? Yaani hiyo ndio the top of the top. Ama limited inamaanisha ni very limited.
mwana jina kaa hiyo. Denali ni mountain. So kama suishi karibu niseme street yetu wali naishi hapa hivi, naishi street moja hapa iko na jina very common, ni kitu very common, yani kusema hii jina uwezi potea hii jina, karibu niseme jina nisahau, alafu ananiambia Donald, sasa mwishi kwa very, yani ikwambia address yangu hapa ni very common name in America, very common by the way. Kitu kaa hiyo synonymous, jina tu kusema hivyo nafikiria Vikings ni wale wa Norwegian, Vikings football team ito Vikings, so you think about that immediately in your sleep, unaimba tu Vikings kwa kichwa. That's what you want your plumbing business to be, kwa sababu garage ikiharibika, tulipiga garage alikama kakastika yake hapo, so the next time the garage has a problem, wali fix it in 3 hours. By the way, 3 hours tulikasiji, mimi niambia wife I don't care, so ngana credit card waite leo, by the time I come back home it's done. Walifanya in 3 hours akamaliza. Bill ilikuwa how much? You don't want to know. Choo ilikuwa $10,000 by the way. One day tulipa 11,500 one day kumove, kurearrange heater na kufix toilet. So climate, I don't know, Clements Samuel, you can keep the name as long as mali una move, kama ni Texas tafuta kitu ku synonymous na hiyo area, kwa sababu mostly plumbing unadeal na hizo ma homeowners kwa hiyo area, you cover everything, so your ads have to be on TV every single day, even if alaka utahire white workers, it doesn't matter, lazima ufiche jina pia saa zingine kwa hizi neighborhood ndio upenye, unaona nini example business, the best example ni gani sasa? McDonald's, what's the business of McDonald's ni nini? What do they sell McDonald's? So McDonald's wakona ile clown McDonald's, kama clown hivi, hiyo ndio kaa face ya ile watu wao wanafikiria McDonald's crown burgers, but business ya McDonald's ni nini? Selling burgers? No, McDonald's ni real estate, by the way, real estate. Acha nisiende vale real estate. Okay, sasa karibu ni story nyingine unfair, tuache story mob. Sawa, tuendelee. Phil, thank you Albo for the insight. My friend wants to have a construction S corp. S corp ni LLC. Corporation C corp. C S corp. S corp is a waste of time. You need LLC. But you can start with the S corp alafu move in LLC filing as an S corp, small corporation. Do you think he will get those states and federal contracts for road pavement, bridges, dams? He will. Kama mwambie which state anaishi wapi, kwa which state, mwambie get in touch, hata kama ni small text message, alafu nampatia ka hint. Siwezi comment hapa hivi, itakuwa yani it needs time ku understand. Mwambie tu get in touch, maybe hata kama ni text message. Unaona, sitaki explain vitu mob, akiniambia explain vitu mob, I'll charge him some money. I need to be making money for these things now, kama hizo construction, because he's going to make a lot of money, by the way. Si uongo. Open mind. Hey states, after denying Maisha states. Hey states, I'm good. Okay, John Kinuthia, how hard is it to start a scrap yard there? Kuna market already. Wisdom war, itakuwa hard. Lazima ubitawa say. But you can start, sababu kuna city code. Oh, wacha mchezo bana. But nothing is hard. Kama John, hiyo ndio passion yako, utaenda kama side hustle, alafu ita increase, alafu eventually uta get there, eventually. Victor amekuja. Anyone interested could come via graduate school. Reach out. The MasterCard Scholarship Program has a partnership with UC Berkeley, and the application closes December 1st. All things founded. Nache comment hapo for a while. Victor ndiako UC ni University of California, Berkeley. Very good school, by the way. Amesema nini? Anyone interested could come via graduate school. Nache comment hapo, by the way. Victor mwenyewe amekam a month ago, kitu kaa hiyo. Master's program. Victor naweza apply pia mimi nikuja. MB man, I wish ningeenda UC Berkeley. Muta kwenda manini historical black colleges, by the way. Sijui kwa nini. Muta kwenda huko hivyo. Hizo kama ziko mob sana. Muta kwenda ile African American school. Ni state gani uko US poa kuanza life as a new immigrant? Eric Wawero. Any state. Alafu utafigure out as you go. Mostly ukikama hapa hivi tafuta mali watu wako wale watu, at least relatives. Mimi nipata ma relatives hapa hivi, my sister alafu aka move out. So ulisahau Sweden, yeah, Sweden. Finland, Denmark, Sweden, actually sawa moja tena. Ilikuwa Norway, Finland, Denmark, Sweden.
Finland. Yeah, four. Hao ndio watu wako hapa immigrants wengi wao. So kutumia jina iko synonymous now. Boom, they'll call you every day. Alafu msem black ana show up. Are you the plumber? No. I just work for the company. Oh, okay. So the problem is wanakusahau immediately. They don't even care about your blackness. Fix that. That's what you do. Oh, Samuel amecomment and Abutski asemaje. My company name is Hydro Boost PS Limited. That's a good name, Hydro Boost. But Hydro, a little bit tricky. Fanya hivi utaangalia plumbing and heating services. Slogan ni turning dreams into realities. No, that's a terrible joke, lakini nasema ukweli. It's a terrible name, Samuel. Turning dreams into reality. Ini quote ya Maisha States motivational YouTube channel. You see a heating services. Sema something to ile kama kuna moja itumia slogan pale sabangaje, your wife is hot, your AC is broken. Your wife is hot, she needs AC. No. Ile your wife is hot ile kama compliment, a play of words. Your wife is hot. Inamaanisha haina AC. Katika hiyo turning dreams into realities, hiyo ni Maisha States motivational. Hiyo ni a book, ile book about plumbing. Hydro Boost PS Limited, it doesn't make sense Kenya, but hapa hivi maybe ukikuja hapo uta understand. It's a very good name, by the way, don't get me wrong. Ukikuja hapa States, what's a Hydro Boost? No. PS, no, hata tukiongea nakwambia what I mean by that. Si insult, by the way. Nasema tu ni ile, angalia ile area yako. Kama mimi nisema hivi, kampuni yangu ni hivi, nitaka imitate multiple hauliers. I used to work for multiple hauliers in Kenya, East Africa Limited. So this guy aitwa jina yake nani? Aitwa Bobinda Singh. Bob akasemanga, Albert, when are you gonna have your Albert Hauliers? Ikisema one day. So when I started my company, stupid name, ikisema okay, naita Albert Hauliers. Ndio ile nikipata board mbie, joke is on you. Kampuni yangu ndio hii. Kujaribu hiyo jina Albert, very common name. Very common. Prince Albert, whatever. Everybody's called Albert. At least Albert ni first name, by the way. Watu wengi wajuangi hivyo. Albert is a first name. Watu wengi tukuanga, some people name their kids the last name. Kama Dixon is a second name. Don't name your kids Dixon. Angalia research kidogo. Dixon ni second name. Hiyo ni surname. Unless your son was owned by a slave owner. That's what anaitwa majina. LeBron James. James ni last name. C first name. So Albert is a first name. Albert Howlers, not available. Albert Howling, not available. Albert Transport, not available. Oh my goodness. What do I do? Al Howling, not available. Al Howlers, not available. Man. So nimesha round of names. Al Howl, available. In mara moja. Didn't even think through. So siku hizo nafikiri kampuni yangu watu wa Dubai nafikiri ni kampuni ya Saudi Arabia. Juu jina Al Howl ni jina common Saudi Arabia huko Middle East. Lakini wazungu sema Al Howl au ni jina funny. But still in the future there's a change kuwe AH. Kwa nini? Jina yangu ni Albert, my wife's name is Heidi. So AH ikuwe kama ile, but ni Al Howl bado. Una sasa hivyo. So does it say Albert Howling? Yeah, ikisema ni howling nasema okay, remove the howling. Al Howl tabaki ni itwaje? Tabaki LLC ya transportation, but ile next company hiyo ingine ina manage sasa ile holding company itakuwa AH Investments. Umeona? That's it. Umeona? So mtaka move hizo maname around. Kwa sababu I'm not gonna stick on tracking alone, I move to something else. But plumbing ni kitu na show up. So wewe sema Hydro Boost PH Limited itakuwa maybe Hydro Boost PHS LLC. That could be the holding company. Ile unajua, the same name. Lakini doing business as kama ni LLC itakuwa maybe, I don't know what the name, Wufta, whatever. Minnesota lingo, something like that. No, that's just exactly. But you'll do your research. People think about you when their AC breaks down, when they have a leakage. But you get the point. No. Wimbo, they can sing your company name. No. McDonald's, it's Makadi, you know, Makadi. That's it. Daddy McDonald's. Become an addiction.
That's how they sell their food. Unaweka sukari kwa kila kitu, alafu nakuwa addicted. You can't do without a Maccadees. No. Now, what's their business model? They don't sell burgers. They're the largest real estate company in the world. Why? They own all the McDonald's. Kwa nini? Real estate. Another one, which is the biggest company in the world. Catholic Church. They own all the churches, schools, and hospitals. Real estate. Oh, but the church. Please, think about it. The church, how many franchise? They own all the churches. Kuna hizo jina bishops. The bishops' names were not in the Bible before, by the way. King James alisema ingisha structure change words kwa Bible ndio ifitin kwa hii nini, kwa hii yani make it 16th century update. First century church ikafanyika kama iko home, my disciples. So what did he do that? Ali modernized Bible, hita King James Bible. That's the best Bible in the world. Oh, please. Instant ingine, ile nugget ingine good. Catholic Church, real estate and investments. That's what they do. Nothing else. Is spiritual, you ni ile operating company, uko chini, uko LLC. But uko do ni real estate. Akona church and non-profit. Akona the foundation. Akona church, akona hosi, na akona shule. Chief of adini, au brainwash watu every day. Ina sound funny. That's their main business. Ile side business, ile one of their company. Mazee msiniue, nasema tu ile kama example ndio ku emphasize company. Church gani ingine? Church hizo ni real estate, by the way. Church ni real estate. Alafu ni non-profit pia. Kuna structure. No. Sababu nafikiri ni spiritual. How do they pay their bills? Why do they fly with private jets? They make a lot of money. They don't pay taxes. Kwa nini? Wakona tax exempt status. Angalia hivyo. So even your spiritual ini, mbona huyu mother amefungua church Nairobi, they have a lot of money. Non-profit. They don't pay taxes. Simple. As long as you feed the poor, that's what you do. Real estate. Anyway, to move on. Do you nugget? Hope nimetoka haraka hapa hivyo. So when you are planning to when are you planning to walk us through from trashman to cashman? We are waiting. I can't do it sababu ni illegal. I can't do it. I have to do it like ni to me different words. Sababu najaribu, but siwezi sema directly. Mui mention juu that's somebody else's work. Unaelewa? Nikichukua book sema I walk you through hapa hivi in YouTube doesn't want to get sued by them sababu kuna malawyer watu, so I can't do it like ile ilitongaje verbatim word for word. Lazima niseme I'm commentary from a distance, but it's a big deal. Inaongea tu hivi tunasema, by the way, most of the things I talk about nitoa huko hivyo na work on it sababu sasa nimegundua hey man, kuna vitu mob sana watu wameshia kitu what do you need. Watu penda kusema hivi, watu penda kusema kama Waislamu wasema the Bible is corrupt sababu yeye mambo ya King James. Kuna some nugget of truth, by the way it was translated. Do you know why people translate Bibles, by the way, if you've never known? Another nugget ndio hii. Hii mambo ya business, by the way, has nothing to do with religion. Keep your religion. Don't lose your religion. Ni hivi. Kuna rule fulani ya copyright. If you write a book about something kama ni Bible, lazima ikuwe na I think 14,000 different words from the original one. Suppose when King James was translating from Tyndale, which was the first English Bible translation, lazima make sure words zake ziko different than Tyndale. Kwa nini? Bado wasisahau wanafikiri church ni spiritual. Ni spiritual, by the way, don't lose your spirituality. Ni guideline, moral compass. But ni hivi, Bible yako lazima ikuwe different from the one you're copying from by 14,000 words. Kwa nini? Then utakuwa na publishing right. Watu wasahau hivyo. Watu buy Bible kwangi free, watu buy. Hata kama ni free bado umebuy. Kwa nini? Kwa sababu ile pesa lipa sadaka ajilipa tax, so lazima wa write off, waseme hii ndio expenses ku print out my Bible. So Bible lazima ikuwe na I think ni 14,000 different words from the original that you're plagiarizing from. Sawa? Church ni business. Watu wanaonanga hivyo kama ni business. Kuna business end ya church. So for your Bible to be published lazima ikuwe na story gani? Ikuwe na vitu different kidogo from ile ingine. So that's why kuna version mobs za Bible, sababu kila church inataka compete ikuwe na Bible yake, ndio pia waongeze do, ndio wa justify kwa non-profit. Nimelala kitu, by the way, nimelala kitu juzi, by the way, in the business side ya church, si ile spiritual ni moral compass. Don't lose your faith. Sema mimi nimewakatia, so understand your concept, ndio hivyo. So ukiprint Bible yako Kikuyu sahi na kuna existing Kikuyu Bible, itabidi uchukue hiyo yako utumie different words from hii Bible ndio ku authorize publication kuisell. Watu buy Bible free? Hapana, unalipanga. Sasa hivyo.
That's why Christianity kuna so many Bibles. Kwa nini? Everybody's competing to have their own version. Wanachange two words ndio ikuwe different. So is the Bible really corrupt? No, ni copyright rules. That's why. Lazima ikuwe different from King James. That's why. Unaona? Lazima fikiri, iko poa kabisa. Ni vile tu, if you print your own Bible so that your church can make money, lazima ikuwe 14,000 words different from whatever version you're translating from. That's why. First century disciples, did they have any bishops? No, they didn't have bishops. Angalia original, who had bishops? Christians, if you're a Christian, you're killed for your faith. Do you have time to organize a government? Apana. Alisema ikuwe design ndio ifitin kwa hiyo area yao. Naona, acha tuachie hapo mambo ya King James. Nimekosea kasirika mimi tena. Waende wanireport. Albo, is it hard to be a big real estate developer? You can, but you have to use other people's money. Lazima ujimask kwa hiyo industry. I'm thinking about that too. But ndakwambia baadaye. Hiyo ni ya kulipa. I paid to get that information, so you have to pay somebody to teach you that. Ama ukuwe part of their team. But it's a good idea. Tuendelee. Na run out of time. Victor Ochieng, what's your social media handle? Yeah, Victor, umesikia sasa? I told you, Victor. Nimwambia Victor. Nimwambia. Andika Victor UCLA Berkeley. Nimwambia atafanya video. Apatiane ile, at least ile free information, ile an experience. Aseme, this is my white girlfriend from California. This is my white girlfriend from Hawaii. And she's from California. Player. Mbona vile Victor anakaa, by the way? Angalia Victor. Cheki Victor bana. Cheki Victor. Niambie kama ana demu ngoso. Angalia picha vizuri. Angalia picha hapo. Unaona? Akitembea pale hivyo saa hiyo, wanamtafuta. Wamemregister. Kuna poster ya Victor. Unaona? Master's degree student from Kenya. Wanaona President Obama hapo. Anyway, na joke. Finland, Sweden, Norway, Denmark. So sawa feel. Hizo ndio nini. So get your kama ni Minnesota, kama ni Texas, kuna magerman wengi, so German thing inamaanisha plumbing, kitu kai. Yani kwa hiyo area yako utalani hivi vitu haraka tu. Mimi nakupatia everything that I study, mupatia na for free, except kile vitu siji ongea kama mambo ya Bible nimesema saa hii na kasirisha wase bure juu ya spirituality, but everything is business in a sense. Everything is business, by the way. Si church tu, church lazima make do. Sawa, tuendelee na the comments. Anything TikTok by mistake? Mrasta Berera cheka tu hapa hivi. Ako na hiyo story ya Bible. Imagine different. Watu waelewangi hiyo story. Ni hivyo, lazima ikuwe different. So Victor Ching, if possible, let's get your contacts through Albo if you don't mind. Akona time kweli. Mwambie. Atakam kwa live soon. Ataingia live maybe the next one ama hiyo ingine. Mkamu mtuanisha ni aje. Prepare questions. So na Albo ni lecturer. Si lecturer, ni business. Ile business ina tie down kwa vitu. McDonald's hauzangi burger. McDonald's ni, and I will look up, by the way, what's the main business ya McDonald's? Ni real estate. Si kuuza burger. Burger ni subsidiary. Naona. Alafu kampuni yao ito McDonald's. Kama Boeing si ndege, haimanishi ndege. Apple, what does Apple mean? Si fruit. Auza an experience. Auzangi ni simu. Simu ni tu part of it. Hizi simu tu ni part of it. Naona. Ni hiyo structure ya kampuni hiyo. Sasa, tumeanza comments. Nini ingine? Hope said in English. Albo, the information you're putting out there, unajua tu ni dangerous if it should. With our council, mix those languages. Sasa. Nasema tu, ni business. Ni business yurani hivyo, by the way. Labda, kama mse yote ako part of, seme ile, kama church ni non-profit, kuna, au ituaje? Kuna ile committee. If you're part of the committee ya church, na ujaijua hii story, wanakuficha kitu fulani, unafichwa. Ni business. Church ni non-profit, so ulipi taxes. So if you made too much money, lazima unungie pastor, senior pastor private jet. Kwa nini? Ndio write off ile ndio mlimake last year 100 million from sadaka. Alafu hapa state kwa very serious. Kama church moja kama hizi ma local, hizi church ziko manage na committee, au hivi wako na lazima wabuy property mingi ndio washovle hiyo pesa imetumika every year. Alafu lazima waprint ma Bible, wako na publication for free. Alafu ukiingia hiyo church, the first thing unafanya hiyo church ukiingia hivi, lazima upatie account yako information ndio watoe tithe directly. Naona ile prepay, unalipa prepay in advance. Klipo hivi mshahara ndio kwa church hata before kuulize. Uko na account yako straight up. Kama watu chuo wetu pia hivyo, watu chuo yani chuo watu sema, tuchukue fee, chukua, wanaitoa kwa account directly. Hawana time.
hizo ni sheria za non-profit, lazima ikuwe hivyo, umeona? Si ati ni make up story. So ni ukweli, by the way, business iko na vitu mob sana. So na vile kuna vitu mob, there's so much information to learn, utashangaa. Oh man, Apple unataka nini? iPhone, hapana. Please man, ni software company. Hizi iPhones ziko made in China. Unaona? Zote. Hata imeandikwa hapa hivi, sijui kama imeandikwa huko nyuma nikitoa. Made in China. Sasa swali zimeisha. Mwaga na break out, alafu naambia wasee wanakuwa discourage bure. Bible lazima iuzwe bwana. Kwani Bible ni free? Bible si free. Inaprintiwa, si ni printing press, lazima iuzwe. So King James, what did he do? History yake ilikuwa gani? Alitaka tu ile, alisema okay, hata sitaki kusema siri zingine, but alitaka ile pia kuna franchise yake inaitwa Anglican Church. Yeye alikuwa the highest church. Lazima angeuza vitu kwa sababu ali break up na Catholic Church. What do you expect him to do? Lazima auze Bible yake. So akapa translation haraka haraka. Make sure you have 14,000 words ndio tupate hiyo clearance. Alafu ndio ni King James. King, whatever King says ni law. No. Anyway, there is a transaction, it's business and business and it's business. Yeah, kweli kabisa. Nimaliza live. Maliza na zile 4 pillars of value. Implementer. Okay, ni hivi, the first one ni hivi. Kama mtu wa mkono ni the same names. Angalia name ya kwanza ile. Implementer ni mtu wa mkono. Plumber, wewe ni plumber, implementer. Ukisha hire more plumbers from college, 2-year degree by the 2-year program college. Uhire watu plumbing. Sa wewe ndio boss, unakuwa unionizer. Wewe ni kaka manager hivi. But as an implementer, you don't make a lot of money because you're limited by muscles, your time. Time iko against you na muscles. Utachoka jioni. You can only do one thing at a time. When you hire more people, unakuwa nini? Wewe ni manager. So you can dispatch 20 people waende kwa hizi mahao kwa plumbing job, waende kufanya kazi plumbing. Hiyo ni unionizer. Union. Implement mtu wa mkono, unionizer, manager wa mtu wa mkono. Above that, so ushakuwa na company, mata plumbing company moja. Kama mimi trucking, naendesha truck yangu, na by truck 5 ni kuwe unionizer, niwache ku drive. Sasa mimi ni manager. At the same time, because mimi ni manager na manage watu, I want to have more time ya communication, which is marketing. Niende communication, the 3rd level communication. So communication, I'll be finding jobs, alafu na manager, alafu niseme I don't have time to manage anymore, nda hire manager. Alafu ni kuwe communicator, marketing. If the company grows ikuwe 7 figures, 8 figures, ndacha kuwa marketer, ndakuwa the highest level imagination. You think stuff that makes you money. Why? Because you have the money already. So I'll hire a unionizer, a marketer, mimi kuwe implementer. Au ndio kina Elon Musk. They don't have to do anything. Elon Musk akununua Tesla, alinunua kampuni inaitwa Tesla, akakuwa shareholder majority. Akaona hii kampuni mskizi, akakuwa CEO, ndio wasumbue tu kichwa. Alafu akaachana nayo. So hiyo Tesla iko synonymous na yeye, but has nothing to do with Tesla by the way kabisa. Hata walifanya one of their best engineer anafanyia Lucid jobs hii Lucid. Unaona sasa? Lucid ni kampuni moja pia ya electric. China iko na magari electric normal kuliko Tesla, but vile wajapenya market ya America. So musema nataka kwa representative niambie China nipatie hiyo doni wa bribe. Anyway, I'm joking but I'm serious. Hivyo wajajua kupenya hii nini Congress wa bribe wanunue watu wao. Ni game, hiyo ndio game, unaona? It's the game only the rich play, get to play. So that's what goal. Lazima uko mdosi ndio ucheze hizo magame. Mama vipi? Sasa ndio sasa. Implementer, unionizer, communication, imagination. 4 levels of value. Marion Golden, endo watch channel yake na si mimi. Go watch the last video, I think ya last week aliongejea kitu. 4 levels of value. Unaona? So kama uko chini mtu wa mkono, you have 3 more stages. Hiyo threshold ya marketing unakuwa above. Now you start making real money passively bila kuwa involved. So mimi that's why naenda kubuy tracks zingine more zikuwe 5 ndio nikuwe unionizer, alafu nikuwe marketing. Nafanya marketing. Marketing you make more money than driving the truck, than managing people. Naelewa sasa? Myron Golden. Sasa niandike chini. By the way, mu pronounce vibaya saa zingine. Myron. Kama Byron. Myron. Golden. No. Atanisikia hapa sema, you mentioned my name. Kwa comment hapa hivi YouTube. Hebu niza comment hapa hivi. Na ile channel yangu nyingine. Channel yangu nyingine ndio hiyo. Unaona? Myron Golden.
nimeweka vibaya golden ndio hiyo. Nimecomment hapo hivyo na Al Incorporated. Sasa ndio hivyo basi. Enda uangalie channel yake ya YouTube, akona channel inaitwa Myron Golden. Yonge story ya business. Kuwa na patience. Kama una watching TikTok una swipe up, haikusaidii. Tafuta long format. Ni boring. Kuna msite wa nani? Msajina yake Scott Galloway. Alisema the boring stuff is what makes you money. Kumbuka hivyo. Kwa nini? Unakuwa wewe ndio una produce. The boring stuff will make you money. The boring stuff will make you money. The quick stuff will entertain you. So pick and choose. Last word ya leo. Nimera 3 hours. Nimera my time. The boring stuff is what makes you money. The quick stuff entertains you. So unaangalia, what do you want to be? A consumer ama a producer? Kwa sababu consumer ni entertainment. Producer ni unalearn vitu in how to make money quick. So the boring stuff makes you money. The quick stuff entertains you. No. Unakuwa consumer tu. Una feed tu. Give me more swipes. Nataka kuona ule demvle. Swipe up kama kitu ya upuzi. Haraka. Once in a while. Sasa, looking forward to answering questions from anyone interested in applying for graduate school. Victor yuko TikTok pia. Victor ako UCLA. TikTok. Victor Ochieng. Hapa hivi. Alafu pia hapa hivi. Okay, pia ako hapa. Acha nione kama nimeanza anything. Na ile ya pesa 6 figures, be an employee, 7 figures, form of business 8 figures. Hiyo nipata kwa jina yake ni nani? Aitwa Cody Sanchez. Cody C-O-R-D Cody Y C-O-R-Y Sanchez. Alisema if you want to make money, if you want to be an employee, you'll make 5 figures. If you want to make 6 figures, start your own business. If you want to make 7 figures, have employees. If you want to make 8 figures, do your level of value. 8 figures, have employees and have a manager that manages employees. If you want to make 9 figures, have a team. We'll look at a team, your employee. So you increase as you go. No. You're not driving the truck anymore. Come on, truck driver. You're managing, you're marketing. Uko the 3rd level. That's when the real money comes through. And I call Myron Golden. Akwambia hivyo. Cody Sanchez ni dem, female, Latino. Alikuwa sijui ni hedge fund company New York. Anongejuye kitu ya 7 figures, 8 figures. Sitaki kuitumia sana juni yake. It's not mine. Pia mu watawa sa watu wa business. Most of the time when I'm entertaining myself, muji entertainer vitu za business. By the way, that's just to be honest. Kwa nini? I'm crazy. I want to be a multimillionaire. Crazy kabisa. So everything, that's when I stumbled through a lot of things like, Bible icon sell. I didn't know that. The Catholic Church iko real estate. Si Catholic Church peke yake, church zote by the way, church zote. Ni business, non-profit. Anyway, but kuna ile spiritual aspect. Monetize. Monetize spirituality. So that's why I'm gonna very hard time kuko Christians zingine. No, I just have a hard time. So, man, when I think about business, nakuwa atheist, agnostic, but I have to be spiritual. No, sababu ni moral compass. Don't get me wrong. Ni dichotomy, kuna mbili. Kuna hii spiritual aspect, hiyo ni wewe as a human being. Be a good human being. Alafu kuna ile the business side. But they try not to give us a business side ndio usikuwe corrupted. Sasa, okay, wacha nimalize TikTok just to be on the safe side. Victor Ochieng yuko TikTok. Victor mazenza YouTube channel. Nikwambia, you're in trouble now. Lazima uanze kuinspire watu. Kwani unafikiri mimi peke yangu? Hakuna trademark hapa. Fungua Maisha California. UC Berkeley. No, whatever. Angalia kuna mrasta wa Bahrain. No. Hivyo. Claim your jina haraka before somebody else takes it. Mbona? Claim your jina, ipatie trademark. So anamaliza TikTok kwanza alafu nimaliza YouTube. So TikTok baadaye basi wasi baadaye TikTok. And now, nimaliza TikTok. There's a breath. YouTube sasa. Ndio hiyo sasa hiyo 6 figures ile Cody Sanchez anaongea and I break down 6 figures 7 figures. Ina make sense. Something sabu after 1 hour lecture alisema hiyo that's my takeaway. Chukua ile the takeaway message is very important. Muona. So kuna POP Myron Golden imeandika hivi jina yake ndio hiyo Myron Golden ndio hiyo Trashman to Cashman. Poa leo tumekaa 3 hours. Aski Gatoko anitafuta. Your video informs and educates us. Thank you sana Albo. May you find favor in everything you do. I appreciate it, man. I hope so. Favor yangu ni ile nyua say wala very few people who watch kitu wakuja hapa. Hata kama wasikuje. Ile tu kuna business something. Itakuwa poa sana by the way. Tukona ile like tutakuza Bible yetu pia, Bible. Having problems
having problems sharing my comments hapa, but I have shared pale TikTok, my social media platform. Sasa I think una comment tu hapo hivyo. Juni live I think sijui katakubali. Maybe nafaa kudu setting fulani sijui. Mimi niko very vitu kaa hizi mu do the least possible alafu ndalan. Someone said Victor ndio basi yako UC Berkeley University of California. Akia nani mse. Bahati sana. So okay, nimesahau hapa hivi. Uni Haron anasema true albo. Kabisa. So everything in business, that boring stuff makes you money. The quick stuff drains you. That's true. No. The boring stuff is what makes you money. Uni Scott Galloway. The boring stuff will make you rich. The interesting stuff will entertain you, will keep you poor. Very simple. Sababu kumbuka, when you're watching the interesting stuff, who's making the interesting stuff? The boring guy. Video. Wachana TikTok atijui unachukua simu ati unaanza tu hivi. YouTube, thumbnail, title, description, tags, comments, alafu unapata 10 views. Sema, oh my goodness. Mwana. Sema, I don't even look at views anymore. Mwana. Fanya YouTube. Wachana TikTok. Fanya YouTube. TikTok ikue, it markets your YouTube channel. Juni hard, ni boring. It takes me sijui how many hours kutoa video. Mwana sasa. Hata ile pre-think, post-think. No. I want you to be my counselor. Itakuwa $10,000 a month. Suleiman Osman. I can't. Wewe to whatever you can. Angalia ile, I'm giving enough free information to make you think. So I'm very sure you're smarter than me. Very sure. Ni vitu mimi naongea sasa hivi, like ukiangalia Suleiman uko smarter than me. You're asking very good questions. You're smarter than me, by the way. I guarantee. Ni vitu mimi wewe uko smart, you're asking the right questions. Mimi lazima nisome ndio nijue. So who's more smarter? The good questions guy or the one who answers after reading books? I'm the dumb guy. Ukweli kabisa. Ni vitu mimi nazi communicate. I'm learning how to communicate. Well, you have very good questions. Meaning if you implement your good questions, you're pretty much smarter than me. No. Ndakwenda soma kitabu yako. Bwana sasa. So ndio hivyo. Kwa mental counseling ni very hard. Kwa sababu I wish this is the only thing I'm doing. Nikifanya kazi full time singekuwa na watoto singewahi oa. But niko na watoto, niko na familia. Kama sahi as soon as nimaliza hivi, I'll barely get this video out nikimbie niende kitu kingine tena. No, we have to go out as a family sahi. Tufanye vitu different. Sasa Suleiman kujanga hapa pia, alafu you really good questions. Mnakubali by the way. So ameuliza maswali poa sana by the way. Ameuliza story hii karibu nigusie kidogo. Ilikuwa private equity firms. You make a lot of money in private equity kwa sababu una manage properties za watu at a commission. So ama fanya hivi, the best career in the world, taimu umefanya ongea tu, ni ile you want to be in between when transactions are happening. Fanya kazi kwa bank ama kuwa corporate lawyer. That's it. Every time money changes hands, when do you katikati? Sasa nimeenda karibu how many hours? Hebu talk to him if possible. You send me his contact kindly. Sasa Red Pill, Ray. Ako na YouTube. Atakam kwa live maybe next week. Nimpatia timing poa kabisa. Alafu taingiana poa kabisa. Nani mwingine hapa? Come in late albo, but always watching from Uganda and looking forward to DV 2026. Michael bana, tumonge juu ya DV wachana nayo. Anza kitu kingine. Anza chat. Alafu print Bible yako. Najua kuna kitu nilicheka Blinski story, nilicheka sana by the way. Sijiongea YouTube story. Anyway, kuna recording. Wacha nimalize video hapa saa hii, tuende kwa family functions, niko na vitu mob za kudu kibao. Alafu tutaendelea baadaye. Tuna next time basi. Recording na come Friday. Ila itakuwa na hizo comments kila kitu. Ase, kama kawaida. Peace. See you in the next one. Like, share, subscribe. Ndio hapa hivi. So I will text you, we exchange ideas. Sasa, namba yangu iko kwa description. Kila kitu. Poa. Kuna mtu mwingine. Later, ase.